Lonely at the top, lonely, lonely, lonely. Turn it to my side first. Hello. Hi, everybody. Hi, Spicy Baby on. Spicy Ajoke on. Hi, ẹ kálẹ́ o, gbogbo ilé, ẹ káàbọ̀. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò ẹ̀yin tèmi, báwo ni iṣẹ́ wa? Okay. Mo fẹ́ sáré share show wa ni o. Kasia so. I really want to thank every one of you that were there yesterday for us. I really, really appreciate you. Ẹ ṣé gan ni o. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi sáré share ká bẹ̀rẹ̀ ètò. Wọ́n ní tí iná ò bá tán láṣọ, ẹ̀jẹ̀ kì í tán lè kánná. Lórí ọ̀rọ̀ Wasiu Ayinde àti drama àwọn yìí náà láyé wà lẹ́nu ẹ̀ yìí o. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi sáré share. Ẹ ṣàánú ajé, ẹ help condition wa. Ẹ bá share ẹ jọ̀ọ́. There are a lot of things tó ti come out lẹ́nu àná sí èní lórí ọ̀rọ̀ program yìí, lórí ọ̀rọ̀ Alhaji Wasiu Ayinde àti èèyàn wọn. That they believe pé it's time for us to come out and shed some lights into it. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run. A lot of people ti pè wá. Ẹ káalẹ́ o gbogbo yín, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ kí n sáré share o. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run, ẹ ṣàánú ajé. Ẹ jẹ́ ká sáré share program yìí, ẹ ṣàánú ajé. Ẹ má bínú o. Gbogbo ẹ̀yin ọmọ Wasiu Ayinde ẹ máa bọ̀, ẹ má worry. It is well with our soul. Ẹ̀yin ọmọ bàbá wa Ayankunle ẹ máa bọ̀. It is well with our soul. Ẹ̀yin ọmọ bàbá wa Jamiu, Mr Ayo Jamiu ẹ máa bọ̀. It is well with our soul. Ibi tí òótọ́ ọ̀rọ̀ bá wà, ẹ jẹ́ ká jọ sọ. Yes, you're welcome to Prevailing Issues with Àjọkẹ́. Bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀, Àjọkẹ́ ni mò ń jẹ́, ọmọ Èkó pàtàkì, ọmọ tí ò ní wàhálà, ẹni tí ò ní problem, ẹni tí ó yẹ pé bó ṣe wà yìí a má bá ẹni tí ò kí n bá kà ṣe ni Àjọkẹ́. So lórí gbogbo nǹkan tá a bá ń ṣe láyé, one thing ni pé ká máa rò pé ọjọ́ kan wà tá a máa sùn tí a ò ní jí mọ́. Ọlọ́run ọba kò ní jẹ́ kí ọjọ́ náà kó jẹ́ yíyá. Ní àná a sọ̀rọ̀ nípa Alhaji Wasiu Ayinde àti drama àwọn gẹ́gẹ́ bẹ́ ṣe mọ̀ tí gbogbo wa mọ̀ sí Mr Kunle Ayanlowo. Mr Ayanlowo lóòótọ́ lóríṣiríṣi allegations tí wọ́n give tí àwa náà dẹ̀ lọ wò dáadáa. Some of it máa kà fún wa ní èní. Mr Ayanlowo sọ nǹkan kan. Wọ́n ní sharing ratio ò sí nínú báwọn ṣe ń gba owó tí àwọn bá ṣiṣẹ́ tán. Part of nǹkan tó allege Alhaji sí. Wọ́n náà wọ́n ṣe iṣẹ́ kan bóyá 64 plays àbí nǹkan kan. Wọ́n dẹ̀ gba stipend less than bóyá 64,000 naira àbí nǹkan kan náà làwọn gbà. So one ridiculous amount of money anyways. Wọ́n accuse Alhaji of so many things and is banned, not only Alhaji Ayinde and his organization, of not treating his staff well, which are the band boys. For him, he believes that àwọn band boys, no, àwọn làwọn make Alhaji who he is. Without the band boys, definitely Alhaji cannot be who he is, because àwọn ni kò ṣá lè gbé àwọn lè máa ṣe acapella káàkiri every time. So definitely ọwọ́ kan ò gbẹ́rù dórí. But lórí ọ̀rọ̀ sharing ratio yẹn ni mo kọ́kọ́ fẹ́ ká kọ́kọ́ talk about ọ̀rọ̀ sharing ratio between Alhaji àti èèyàn wọn yìí. Ẹ jọ̀ọ́ báwo ni sharing ratio yìí ṣe jẹ́? Ṣé lóòótọ́ òun ni pé Alhaji kàn fún wọn ní iye tó bá wù wọ́n ni. Wọ́n ní àwọn managers wọ́n kàn wá fáwọn ní iyekíye tó bá wù àwọn managers ni. Meanwhile, n tí èmi gbọ́ from gbogbo àwọn tí Alhaji ni pé good evening Olúwatẹ́yìn lọ́jọ́ yín Olúwa, how are you? N ta gbọ́ látẹnu àwọn tí Alhaji ni pé there is a ratio tí wọ́n ti jọ agree on. Tí ẹ bá ṣeré tán lórí stage, owó tẹ bá pa. Mo rí pé àwọn shows kan ti go on tí wọ́n ti call it, tí wọ́n ti sọ pé
lóòótọ́ Alhaji máa ń gba owó show wọn kì í bá wọn pín nínú ẹ̀ eléré ló nìyẹn so táwọn bá lọ sí show iye táwọn bá pa làwọn máa tún jọ pín bóyá àwọn wá ta o àwọn ò ta o kò sí ètò kan eléré ń bẹ most of àwọn musicians wa lọ́nà máa ń ṣe whether it is good whether it is exploitation it is now another thing totally but let's look at what is the agreement between Alhaji Ayinde and his drummer tí wọn ò múṣẹ ṣé láti ìgbà tí Alhaji Ayinde tí ẹni tí ń bá wọn ṣiṣẹ́ tó fi travel àti tó fi padà wá ní 2002 is there no written agreement on salary or on what he takes home as the organization of Alhaji Ayinde ṣé wọ́n ti fail in any way rí question táwọn kọ́ máa béèrè nìyẹn torí wọ́n ní tí òṣìṣẹ́ bá ń ṣiṣẹ́ fún ẹ tó bá jẹ́ lówó òṣìṣẹ́ tí ó jẹ́ kí omi gbẹ lórí ẹ̀ sweat ẹ̀ ọlọ́run á bí ẹ́ question tá máa bí àwọn Wasiu Ayinde organization nìyẹn lórí àwọn nǹkan tó accuse wọn fún nìyẹn wípé àwọn ò kí ń gbowó tó pọ̀ ṣé lóòótọ́ ni owó tí ò pọ̀ yẹn ṣé ń tẹ́jọ́ agree pé máa gbà ni àbí àwọn yẹn ló tún change wọ́n wá fún yín ní nǹkan tó wù yín ṣé wọn ò wo nǹkan tó agreement pé this is the ratio we are going to be sharing the money has they not been going through it with you. There is another thing tí wọ́n tún mú jáde wọ́n ní there was a time tí Alhaji tó ní àwọn kan ń kú ní organization Alhaji wọ́n ní èèyàn bíi méjì kú léraléra wọ́n ní that period Alhaji pé àwọn wípé wọ́n fẹ́ ṣàdúrà ní organization gbogbo wa mọ̀ pé well when things like that happens definitely ẹ láti wo within yourselves pé even nígbà kan tí gbogbo àwọn you're doing well Kunle Ayanlowo you're welcome nígbà tí gbogbo àwọn èèyàn ń kú ní theatre industry tẹ́ bá rántí wọ́n pe gbogbo àwọn àgbààgbà tampan wípé look ẹ dìde sọ̀rọ̀ yìí o and I'm very sure most of them went àtọ́ àwọn tó wà ní top wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí lọ ṣe gbogbo ètùtù tó yẹ kán ṣe gẹ́gẹ́ bí olórí so if Alhaji feels that within 2 or 3 weeks èèyàn méjì kú nínú band mi then mo láti gbé ìgbésẹ̀ gẹ́gẹ́ bí olórí dáadáa wọ́n wá decide pé àwọn fẹ́ ṣe ètùtù. Number one, Alhaji might be a Muslim. He might be a Muslim. But remember, most of our musicians wa àti bàbá wa Síkírù Àyìndé tó ti dolóògbé lé ní kọ́lọ̀ bá fi òun kẹ́ wọn kò sí ìtọ́ máa lóhùn kì í ṣèṣẹ̀ṣe nínú wọn oníṣẹ̀ṣe ni most of them wọ́n lè máa kírun wọ́n lè jẹ́ Muslim but most of them in fact I would say 90% of our musicians are oníṣẹ̀ṣe. That's our Fuji musician. I don't know of others. Now, if you're now saying pé okay Alhaji wá rí kíní yẹn tó wá pé gbogbo ẹ̀yin ọmọ ẹgbẹ́ wọn jọ pé okay ó yá o torí Ọlọ́run mi ní fi ojú sunkún kankan nínú yín mọ́ wọ́n wá decide pé okay àwọn máa pe oníṣẹ̀ṣe. Though Mr Ayanlowo he has the right to say no I don't want because I am a Christian. Do you understand? But according to what he said wọ́n nígbà tálàjì pé Alhaji ò tí ì sọ fáwọn àwọn kò tí ń gbọ́ pé but àwọn láti fẹ́ lọ ṣeré fún ìyá wa tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ìyá wa Buhari ní Àbújá so báwọn ṣe ti àwọn boys náà ló ti hint àwọn pé wọ́n ní àwọn kan ń bọ̀ wá ṣe àdúrà lé o àwọn oníṣẹ̀ṣe àwọn wá wò pé láyé báwọn ò ṣe lọ sí Ìjẹ̀bú nìyẹn àwọn pretend pé àwọn lọ gba ìlú àwọn kò yé yín. Now you did that you confessed that was what you did. Which Alhaji felt that way too. Wípé look, one of you, tí mo gbọ́ ní ẹ̀yin boys kẹ́ dúró, ìkan nínú yín ti sá lọ, àbó ngongo ló ń ṣe wá ni. Ó possible k'Alhaji máa rò bẹ́ẹ̀ pé nígbà tí mo ní kí gbogbo yín dúró, tí kan nínú yín lọ, á jẹ́ pé there's something your hands are not clean. It could be. Tó fi jẹ́ kí Alhaji decide pé no, nígbà tó dé yìí wàá wá fún ara ẹ lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn bàbá yẹn ní Ifọ̀ àbí níbo lọ́nà wà lọ́tà kó wá lọ ṣe àdúrà táwọn ní kan ṣe which ẹni ẹ lọ ṣe ẹ fi inú gbàdúrà fúnra yín ẹ fi Jésù ẹ̀jẹ̀ Jésù ẹ fi cover Ọlọ́run dé gbàdúrà yín. We thank God for that. But people are now bringing it out wípé ara àwọn nǹkan táwọn ń sọ náà nìyẹn pé Alhaji ń lo àìsíkí àwọn ọmọ boys
Alhaji ń lo àìsíkí àwọn ọmọ ẹgbẹ́ nítorí nǹkan tí Mr Kunle Ayanlowo tí wọ́n wá sọ online. So ẹ̀yin ọmọ ẹgbẹ́ Alhaji Ayinde, these are some of the things, because I read his publicist updates today and I'm impressed, because people are saying Alhaji will not answer. Definitely, like he said, pé àwọn ò lè máa bá ọ̀bọ jáwòrà, so wọ́n náà wò ní dáhùn. But àwọn tí wọ́n jẹ́ pé even lánàá ta ṣe program ẹ rí pé gbogbo àwọn tó call in, àwọn tí mi ò mọ̀ rí, àwọn tá àti ẹ̀ gbọ́ orúkọ wọn rí, but because àwọn náà rò pé no, àmọ́ ẹni yìí àti dé pẹ̀lẹ́nu yìí rí, no, she call in. So many of them have come into my inbox, and so many too have come into my inbox because of Mr. Ayanlowo. Some believe that what Ayanlowo has alleged, that we should let the whole world know what he has alleged. That we are not talking about it, but we are talking in defense of Alhaji. No, we are not talking in defense of no one out of them, but we are analyzing it and looking at both sides. Níbo ló bọ́ sí, báwo ló ṣe jẹ́. So lórí ọ̀rọ̀ tí Fáyìn tán gbé jáde, òun náà làwa náà wá pé àwọn tí ẹ̀yin tí Alhaji Ayinde o wípé wọ́n ní gbogbo yín ni wọ́n ti lo àìsíkí ọ̀tá yín, ṣé lóòótọ́ ni? Ṣé after tí Alhaji dẹ̀ ti wá ṣe ètùtù yẹn jọ́ náà lọ́hùn ẹ gbọ́ kú mọ́? Ṣé after yẹn gbogbo yín ò ní nǹkan kan mọ́ ni? Ṣé gbogbo business ń lọ́lẹ̀ fún gbogbo yín ni individually ni, àbí ó ń lọ sókè? Àgbọ̀ ń sìn. Mr. Ayankunle tún allege one major thing. Wọ́n ní àwọn tó kú nínú ẹgbẹ́, wọ́n ní ṣé ẹ̀yin ẹgbẹ́ kí lẹ̀ ń ṣe fún àwọn ẹbí wọn àtìyàwó àtàwọn ọmọ wọn, wọ́n ní kí lẹ̀ ń ṣe fún wọn, wọ́n nínú ẹbí ló wà, wọ́n ní kò sí help kankan coming from you people. Is it true? Wọ́n lè bí ń pa àwọn ẹbí wọn, wọ́n ní in fact especially bí Mr. Ayanlowo ṣe sọ o, wọ́n ní Alhaji kálá wípé wọn kì í ṣàánú àwọn èèyàn. Bó ṣe wá sọ yẹn pé wọn kì í ṣàánú àwọn èèyàn, in fact he made reference to when his mother died. That's after táwọn tún ti padà wá gbé wá sọ́dọ̀ wọn o ní 2022 táwọn ti bẹ̀rẹ̀ sí ń bá wọn ṣiṣẹ́ padà. Àwọn lose ìyá tó bí àwọn lọ́mọ. Alhaji ò fáwọn ní kọ́bọ̀, àwọn tún lọ fún wọn ní IV, àwọn dúró láti àárọ̀ di alẹ́. Alhaji ò jáde sí àwọn, even owó mọ́tò pé ńgbà fi wọ mọ́tò kò jábọ́ látọ̀dọ̀ Alhaji, wípé bí ìgbà tẹ́ pé ìwà ọ̀dájú kéèyàn má kétà fún ọmọ tó ń ṣiṣẹ́ lábẹ́ ẹ̀ tó lose ìyá tó bí lọ́mọ. Wọ́n ní kò help any band boys. Then he accused some of the people tó ń bá Alhaji ṣiṣẹ́ tó jẹ́ management team bí àwọn kí ló kọ bọ̀bọ̀ yẹn náà, KC àti another one èyí tó jẹ́ chairman local government yẹn. Wọ́n accuse àwọn méjèèjì yẹn náà wípé àwọn ló máa ń look at the affairs of the company, and gbogbo nǹkan táwọn yẹn bá ti sọ ni Alhaji máa ń gbàgbọ́. Alhaji ò kí investigate thoroughly to even ensure that àwọn yẹn parọ́ o, nǹkan tó bá ti sọ ṣá ni. Meanwhile àwọn gangan làwọn ń ṣiṣẹ́, àwọn làwọn ń lùlù. Wọ́n ní táwọn bá lọ ṣe iṣẹ́ inú mosque làwọn máa ń sùn l'Ìjẹ̀bú. Wọ́n l'Alhaji ò ń jẹ́ kí àwọn wọnú ilé àwọn. Àwọn èèyàn tún bí wọ́n pé kí ló dé, so ẹ máa lọ sùn sínú mosque ẹ̀yin onílé ọlọ́nà. Wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni. Gbogbo ilé ni àwa fẹ́ mọ̀. Wọ́n ti pé lánàá tí àwọn èèyàn kọ́lé wọ́n sọ wọ́n ní there is one particular person tó jẹ́ pé even Ọláṣojú, thank you, Ọláṣojú is one of the boys of Alhaji. Mọ̀ pé nígbà tó ń sọ̀rọ̀ the same there is one person tó ní even bàbá yìí Báyọ̀ Ọláṣojú, you are right, Báyọ̀ Ọláṣojú. The same man yìí sọ kankan fún wa wípé àwọn mú èèyàn kan lọ, àwọn làwọn mú wọnú ẹgbẹ́. Though I've heard something today that most of the things being said now are propaganda to support Alhaji. But whatsoever you call it, propaganda, whatsoever you call it, check this out. This is
somebody you brought yourself. Ẹ káàsán, ẹ káàárọ̀, ẹ káalẹ́ níbikíbi tẹ́ bá ti ń wò mí. Orúkọ mi ni Kamoru Ayanyemi, everybody mọ̀ mí sí Bàtà K1. So mo ti wà lẹ́yìn Wasiu Ayinde láti 99. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run àti kọ́lé ara mọ́tò. Mo dẹ̀ sí lóòótọ́ tí mò ń ṣe lọ́wọ́. Ọmọ mi yẹ̀ ṣì lọ yunifásitì. Kódà bá wọn fẹ́ bẹ̀rù tẹ́ mi lọ fọ́gá mi bí àìsà. Ó wù mí náà kí mi náà kó tẹ nǹkan tí mo fẹ́ ṣe leléyìí o. Wọ́n dẹ̀ support mi pé inú àwọn ti ẹ̀dùn pé láti gbà yẹn wọ́n ti máa ń pè mí ọ̀rẹ́ mi pé nǹkan tí mò ń ṣe owó ọmọ yìí náà láti ṣe bẹ́ẹ̀. Wọ́n dẹ̀ encourage mi. Silver. Àmọ́ Yorùbá tó bá wà lórí stage oríṣiríṣi fọ́ọ̀n ló máa ń ṣẹlẹ̀. Àwọn èèyàn fún wa lówó, àwọn fans ń dá wọn ṣàánú wa through Wasiu Ayinde yìí náà ni. So kò dẹ̀ gbà lọ́wọ́ wa, kò ní gbọ́ pé ẹnìkan fún ẹnìkan lówó kínú bí a rò pé kò sí wàhálà, oúnjẹ Ọlọ́run náà ni, Ọlọ́run everybody ń jẹ. So mo lọ lóyìnbó, mo lọ Europe, mo lọ London, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. A dẹ̀ lọ láyọ̀ àbọ̀ láyọ̀, àsanwó tíkẹ́ẹ̀tì, àsanwó flight àbí àsanwó visa, àsanwó hòtẹ́ẹ̀lì dáńdé sí lọ́hùn, àsanwó oúnjẹ. Wọ́n fi everybody wá, abádẹ̀ fi ṣiṣẹ́ lọ́hùn, wọ́n fi fún wa lówó náà ni. Àkúnṣe ọ̀gá tó máa ṣiṣẹ́ ní London tó máa fún wa ní náírà ń bí. Bá ṣe ń ṣiṣẹ́ ní London náà, owó pound náà là ń gbà. A lọ sí Europe náà, owó Europe náà là ń gbà. Any country tá a bá lọ, owó country yẹn náà là ń gbà. Adé ní sọmọ dára. So ẹni tó wá sọ pé òun ò rí nǹkan kan ṣe nínú báǹdì tó dẹ̀ ń wá tó adẹjọ́ ń lọ ajọ́ káàkiri tó dẹ̀ ń gbowó, òun ló mọ̀ kan tó fowó ẹ̀ ṣe o. Because oríṣiríṣi ẹ̀mọ̀ bẹ́ẹ̀ ni kó ṣe máa náwó ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni. Ẹlòmíì ó ṣe rízì ọmọ ló máa fowó ẹ̀ tọ́jú. Ẹlòmíì ó ṣe rízì kó máa fowó ẹ̀ jẹun. Ẹlòmíì bẹ̀rẹ̀ ló ṣe rízì kó máa fowó ẹ̀ ra mọ́tò. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, mo ra mọ́tò, mo kọ́lé, mo rán ọmọ ní school. So alhamdulillah, Ọlọ́run ṣeun. Ẹ tó bá lóun ò rí nǹkan ṣe lẹ́yìn Wasiu Ayinde tó dẹ̀ wà lẹ́yìn Wasiu Ayinde for donkey years, òun ló mọ̀ o, òun ló mọ̀ nǹkan tó ń fowó ṣe. Tẹ́ bá béèrè lọ́wọ́ mi kí ló ń fowó ṣe, ẹ kó rí nǹkan láti sọ pé nǹkan báyìí lòun. So gbogbo wa ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa àti ṣe nǹkan tó rere kò ṣèmi nìkan. Àmọ́ ẹlòmíì tó ti kọ́lé méjì nù wa, ẹlòmíì ti kọ́lé mẹ́ta. Mo sì lè dárúkọ àwọn bíi mélòó kan, but ìyẹn kọ́ ni mo need. But èmi ṣe nǹkan mo dẹ̀ máa wọn tó ti ṣe nǹkan gidi náà nínú wa náà. So àdúrà mi ni pé Ọlọ́run á jẹ́ kí Alhaji Wasiu Ayinde K1 the ultimate, Ọlọ́run á jẹ́ kán pẹ́ fún wa. Wọ́n kò ní ṣe wọ́n lágbára Ọlọ́run. Ẹni tó ń fi tiẹ̀ lẹ̀ tó ń gbọ́ tọmọ lọ́mọ ni lágbára Ọlọ́run àbáwọn náà bọ́ ti tiẹ̀. Ọlọ́run nípa àwọn ọmọ tiẹ̀ náà parẹ́ fún o lágbára Ọlọ́run. Àwọn náà dẹ̀bí jábọ́ lẹ́yìn òun náà ní wọ́pùn báyìí. Ìràwọ̀ àtúmọ̀ lọ sókè sí nítorí pé kí ni ìbàjẹ́ ènìyàn kò dáṣe Olúwa dúró. Ẹ ṣé gan-an, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. So K1 the ultimate, ẹni tó bá lọ owó tó ń gbà ó láwọn ó ṣe kínní kan, ẹni tí ò bá súnmọ́ ni, tó bá súnmọ́ wà á mọ orí èèyàn tó jẹ́, àwọn ọ̀fẹ́ tó máa ń ṣàánú ni. Ẹni tó yẹ pé o ò lè sunkún délé ẹ̀ kó má rẹ́rìn jáde ni. Tó bá dàbí rẹ everybody ló mọ lẹ́ẹ̀ níjẹ̀bú, ẹ lọ lẹ́ẹ̀ níjẹ̀bú, ẹ máa rí àwọn èrò lóríṣiríṣi. Kò sí nǹkan tó wá ṣe, wọ́n máa tọrọ fún àánú Ọlọ́run ni. Àánú Ọlọ́run dẹ̀ ní fòun náà lẹ̀ lágbára Ọlọ́run. Lágbára Ọlọ́run àníwá wọn ti báyìí o. Ìbàjẹ́ ènìyàn mo ìsọlẹ̀ kan kò dáṣe Olúwa dúró. Ọlọ́run àtúbọ̀ máa gbé yín lọ́wọ́ sókè dáadáa. Ọ̀rẹ́ mi, my boss, ọ̀gá mi, bàbá mi, K1 the ultimate, lọ́pọ̀ oníṣẹ́ fún mi o. I love you so much my daddy, I love you so much my friend, I love you so much my mentor. Ẹ ṣé gan, thank you very much. Somebody was saying pé somebody said it's propaganda. Somebody even wrote it here to support Wasiu Ayinde. Wọ́n ní good evening Karim Babatunde. Ayé onírọ̀ òní, ayé ni irọ́ mọ Adébáyọ̀ Sunday Adébáyọ̀. Ṣẹ́rí gbogbo nǹkan tá bá ṣe láyé ìṣẹ́ ká máa fi bẹ̀rù Ọlọ́run ọba ṣe. Wọ́n ní jẹ́rìí ayé, òun ní jẹ́rìí àlìkìyámọ̀. If somebody comes out to say wípé look, ẹni tó ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ yìí, ẹni tí mo mọ̀ dáadáa ni. Ẹni tí mo mọ̀ dáadáa ni. Mo ti kọ́lé méjì lẹ́yìn Wasiu Ayinde. Ẹ rántí o, Mr Ayanlowo, mi ò fault wọn, mi ò dẹ̀ ní wọ́n parọ́. Wọ́n ní gbogbo ìgbà táwọn fi wà lọ́dọ̀ Alhaji Wasiu, àwọn ò ralẹ̀ dépò pa àwọn máa kọ́lé until ìgbà táwọn travel abroad. And when he traveled abroad, làwọn ṣẹlẹ̀ fún 6 years táwọn fi wà abroad làwọn fi kọ́ ilé táwọn ń gbé ní Ìbàdàn yìí. And then he came back to work for Wasiu for 20 years again. Àwọn ò mú kọ̀kọ̀ jáde níbẹ̀ náà ni. In fact, ilé táwọn ti kọ́ lábọ̀ yẹn náà, ibẹ̀ ni
I've sent the video of many of the band members speaking about their achievements. Please play it too. Me or Rio, where is it? On what number did you put it? Me or Rio, my brother. Because some of them, tó bá jẹ́ pé ó ní orin ní abẹ́ mo lè má lè play. But como rí because pé àwọn nígbà tó wà ní bóyá pé gbà tó wà ní party. There is one, the ones you sent to me. Okay, let me send these ones. I guess these are the ones you're talking about. So, if somebody says, look, gbogbo nǹkan tí àwọn achieve kò ṣe lẹ́yìn Wasiu Ayinde làwọn ti achieve. Karim Barak, okay, maybe is that one. I think I've seen one. Let me see. Wípé kò ṣe ẹ̀yìn Wasiu Ayinde làwọn ti achieve. Wípé àwọn achieve nígbà táwọn lọ sí America, táwọn lọ sí London ni. And there are 26 band boys, and all of them except this particular individual that is saying pé àwọn ò rí nǹkan kan lẹ́yìn Alhaji Wasiu Ayinde. So I jẹ́ pé then we will have to ask question about it. Ni pé ó dà pé tí oríṣiríṣi ṣe yẹn ni ó kọrin síbẹ̀ ni orí kíní wà lábẹ́ ẹ̀ ni. Mo rí gbogbo ẹ̀, it's unfortunate I saw that, but ṣẹ́tìrì olórin bàbá lábẹ́ ó máa fún mi ní copyright. I'm not going to play it. I've seen all of them. Thank you so much. I've seen them, but I can't play it because of copyright. Do you get me? Ó máa fún mi copyright. Wọ́n dẹ̀ máa gbé copyright lé kíní mi ni. Kò yé yín. Pantene presents. So, most of them, nígbà tí gbogbo wọn, we heard all of them. We heard all of them coming out to say wípé èmi o, èmi kọ́lé, mo ralẹ̀, mo ra mọ́tò, mo kọ́ mo nílé ìwé, mo rán mo nílé ìwé, Ọlọ́run dùn mí nínú. Ibi tí ó bá kọjú sẹ́lòmíì, ẹ̀yìn ló máa kọ sẹ́lòmíì. There was one woman that called me this afternoon. Ó ní àwọn tó ní luck lọ́dọ̀ Ayinde, ó ní bóyá ó ní nǹkan tó ṣe. Ó ní bóyá, you understand? So oníkálùkù náà ni wọ́n á sọ tiẹ̀. Ó ní kóró síbòmí, ọ̀dọ̀ ara ẹ̀ ló máa ró sí. For Mr. Ayanlowo, wọ́n kàn lè wà very unfortunate working with Wasiu Ayinde. It might just be unlucky. Sometimes ó lè máa bọ́gà mi ṣiṣẹ́. Please tell K1 you should return the man's passport. Galia said, Ajoke, God bless you, dear. Ohun tó kọjú sẹ́yìn kan ẹ̀yìn ló kọjú sí ẹlòmíì. Àwọn kan ní ká sọ fún Alhaji Ayinde pé kó dá passport wọn padà because wọ́n ní passport àwọn yìí wà lọ́wọ́ Alhaji Ayinde. Mo sọ lánàá, mo ní they will get back to me. In fact, by Monday, lágbára Ọlọ́run, gbogbo receipt tí Alhaji tí daddy wa Mr Kunle Ayanlowo tó fi ń gba owó oṣù wọn tí kò dín rí àkókò paste ẹ̀ rí gbogbo ẹ̀ gbogbo bó ṣe ń gba owó oṣù wọn ẹ̀ rí so that àwọn èèyàn á mọ̀ pé wọ́n ní Alhaji cheat wọn ni bóyá Alhaji cheat wọn o bóyá kò cheat wọn ó wá kù wọn ó kọ Ọlọ́run ọba ó kù Mr Ayanlowo ó kù Ọlọ́run ọba bọ̀ nǹkan tá a kàn fẹ́ establish ni ṣé lóòótọ́ ni àwọn nǹkan tí ẹni yìí tí ó accuse Alhaji fún àbí òótọ́ kọ́ a dẹ̀ ti gbọ́ nínú gbogbo ẹ̀yin 26 tí èèyàn kan nu yín àbí èèyàn méjì àbí mẹ́ta tó bá ní òun ò nǹkan ò dùn fóun lọ́dọ̀ ẹni tóun bá ṣiṣẹ́ yìí àìmọye tó ń bá ìjọba ṣiṣẹ́ for years my darling rántí how are you for years tó ti ń bá ìjọba ṣiṣẹ́ ẹ̀yin méjì lè jọ wọ iṣẹ́ ní lọ́dún kan náà kí ọwọ́ kan gbé sókè ju kejì lọ iṣẹ́ kan náà lẹ́jọ́ ń ṣe o they are not paid they are paid weekly. I think it's weekly depending on iṣẹ́ tó bá gbà like the man said nínú kíní wọn náà wọ́n ti ṣe iṣẹ́ ó ní irọ́ ni wọ́n ń pa o wípé àwọn lè ṣiṣẹ́ bíi méjì mẹ́rin márùn pọ̀ mẹ́fà wọ́n wá kó lè tẹ̀ pọ̀ pé kò ṣe pé bóyá iṣẹ́ táwọn bá ṣiṣẹ́ kan àwọn máa pín owó yẹn wọ́n láwọn ò dẹ̀ mọye owó wọ́n kàn fún àwọn ni
so bóyá òótọ́ ló sọ bóyá irọ́ ni but àwọn tí wọ́n ti sọ fún wa pé it is not so. They are on percentage which they all agreed on, and once they finish playing wọ́n ka owó orí stage ni wọ́n jọ máa pín ní percentage yẹn ni but wọ́n máa san as salary fún wọn ni. Do you get me? They were based on salary before but wọ́n làwọn ò fẹ́ salary àwọn fẹ́ máa because bóyá wọ́n rí pé à ń pa owó yìí ju nǹkan tí bàbá ń san fún wa lọ. Okay, we want to be getting our money, you know, as we play. Kájọ share owó lórí percentage. Wọ́n dẹ̀ ní Alhaji tí ń ṣe fún wọn right from láti dọ́tọ̀ sọ pé àwọn fẹ́ máa ṣe bẹ́ẹ̀. Let him go and declare his passport missing and do sworn affidavit. Okay, ẹ̀yin lè ń bára yín sọ̀rọ̀ ń bẹ̀. So immediately ṣó ti ń yé yín ṣá. So at least nǹkan tí mo sọ ni pé èèyàn méjì lè jọ wọ ibi iṣẹ́ kan náà pọ̀. Orí ò dọ́gba, ọwọ́ yìí ẹ wò ká, kò sí ìtò dọ́gba nínú ẹ̀, kò sí bó ṣe lè ṣe à lè forí wé orí. So your own misfortune does not mean the leader of the person you're working with, your boss, is the cause of your misfortune. So many accusations táwọn kan pè mí lé ní fún náà ni pé àìmọye wọ́n ní ẹni tó pè lánàá tó ní ẹ wo bí Alhaji ṣe ṣayé dáńkú ara wa ní ìjìnlẹ̀ pámpám. Wọ́n ní kí n béèrè lọ́wọ́ àwọn èèyàn pé báwo Alhaji ṣe ṣayé dáńkú ara wa ní wọ́n ti mọ̀ pé pálí táwọn gbé dání gèǹgé ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń tẹ̀lé Alhaji lọ tọ́ kiri wọ́n dẹ̀ há síbì kan. Is that fault of Alhaji? Does he know about it? And so many of us àti máa ń sọ ti pẹ́ pé Alhaji bá ti kì kò ń sówó lọ́wọ́ wọn ò ní mọ́ lóde. Most eléré tó bá lọ ná owó ẹ̀ fún wọn ò fowó ra yè ni. Akintunde Fadere said, if I heard him correctly, he said they had about 46 shows between October and January, and he was paid about 360,000 naira. That was what he said. But wọ́n ní gbogbo yẹn pé kò ń ṣe òótọ́, wọ́n máa gbé gbogbo nǹkan tó fi ń sanwó fún Mr Ayanlowo, wọ́n láwọn máa gbé fún wa, a máa gbé síta, ẹ̀yin ayé náà bá wa rí bóyá òótọ́ ni bóyá irọ́ ni, ó ti yé yín. So nǹkan tí mo fẹ́ establish lórí ọ̀rọ̀ pé mo bẹ́ẹ̀ ṣiṣẹ́ mi ò ní láárí. Now nígbà tí Mr Ayanlowo tí wọ́n bá kẹ́wọ̀n ṣiṣẹ́ for some years, wọ́n disband ní UK, wọ́n form band bóyá ẹ̀rí yẹn ni. They formed a band in the UK. Ẹ mọ nǹkan tí yẹn mean fún eléré tó kó àwọn ọmọ ẹ̀ lẹ́yìn lọ. Let's assume Alhaji has been bad to them. Káwọn náà wá wò pé we are paying you back. A máa deal pẹ̀lú ẹ ní ibi tó ti rò gan láti máa deal pẹ̀lú ẹ because tọ́jú wa kò wá impossible. Like I said lánàá, àìmọye afẹ́ ajẹ máfẹ́ ayó, àìmọye àwọn ọ̀gá tí wọn kì í fẹ́ kéèyàn dé ibi gíga, àìmọye olówó tó lè jẹ lábẹ́ wọn, wàá kàn wá máa ṣiṣẹ́ fún wọn báyìí ni ò ní rí kankan. So mi ò lè support Alhaji níbẹ̀ yẹn bóyá òótọ́ because àwọn ló ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú wọn directly. But most of àwọn tó ń bá Alhaji ṣiṣẹ́ tí wọ́n ti pe àwa, in fact 80% of them ni wọ́n ti confirm pé kò rí bẹ́ẹ̀. Ẹgbọ́n mi Àkànní popo ṣe wà okay sir. Most of them ló ti pè wá pé kò rí bẹ́ẹ̀ o, wípé Alhaji is not like that. Àwọn ṣiṣẹ́ fún Alhaji ibẹ̀ làwọn ti dìde. So ṣé mo pé mo sọ pé n tó kẹ́yìn sí ẹ ìlú gángan lọ̀rọ̀ ilé ayé, ẹ̀yìn ló kọ sí wọ, iwájú ló kọ sẹ́lòmíì. So to Mr Ayanlowo, he might just be one of the unlucky ones tó jẹ́ pé Ọlọ́run ò kọ òun àtàyìndé pọ̀ ni. Nígbà tẹ́ báyàn ṣiṣẹ́ for those years, you disbanded, you staged a coup because it's like a coup definitely, and then you guys moved away. You left him stranded in London. Kan tó ṣe máa gather àwọn tó máa túbọ̀ àwọn ṣiṣẹ́ and all that tó fi padà. Now ẹ ti kúrò lẹ́yìn wọn, ẹ form group,
form band boys kí lẹ mú bọ̀ ńbẹ̀. That is not my own question. It is, I'm just trying to bring your memory too. And those that are saying, pé, of course, Alhaji Ayinlowo. Now, you now went back. Nítorí pé circumstances, like you said on your, where you did the, wípé circumstances tẹ́ fẹ́ sọ nǹkan tó fi gbé yín padà sí Nigeria. You went back to Nigeria. You got stranded in Nigeria. Is entitled to something, Mr. Konipopo. Yeah, I think it's entitlement culture naturally that happens to us. But sometimes when you work for somebody, so possible. So the Tayo, you're welcome. So now let's go ahead with my narratives. Now, you now got stranded, not because you're willing to go back to Alhaji Wasiu Ayinde, because according to you, he didn't treat you well. You now went back to Nigeria, you got stranded because even after staying for about 2.5 or 3 years, you couldn't get anything to do. You went back to the same man that has not been good to you. According to what we heard, they said they begged that man too, because you are good at what you do, but sometimes, Allah ma yekeshu kolowa. Wani ma yen lu yati. So now, Mr. Ayanlowo, ẹ wá padà síbẹ̀, ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ṣiṣẹ́ yín, Ọlọ́run gbé yín ga, ẹ ṣiṣẹ́ pẹ̀lú Alhaji. 20 years, because 2022 lẹ́lẹ̀ padà sí 2002 lẹ́ padà sí Nigeria. 2002 you worked with Alhaji till 2022 ketoja. That's 20 good years. For 20 years that you're working with this organization, you have been seeing things. Ojú yín ti ń rí. Kò sówó, kò sí nǹkankan, ìyà ń jọ̀ta yín. And you stayed with that same organization, not minding. One would have thought, even àwa tá ń ṣiṣẹ́ ìjọba ń bí, tá bá ṣiṣẹ́ díẹ̀. Tá bá ṣiṣẹ́ díẹ̀, Fumi Trave, my darling sister, how are you? It was Fumi Trave. You said the man is stupid. He made a great mistake with his action on social media. It wants social media help. You understand? Tí o bá síbi téèyàn lè lọ mọ́, bóyá wọ́n á rí social media help. So wọ́n dẹ̀ ti ń raise owó fún wọn. So like I said, now, but nǹkan tẹ́mi kàn fẹ́ bẹ̀bẹ̀ fún ní gbogbo ibi tí ẹ ti ń raise owó fún Mr. Ayanlowo, ẹ jọ̀ọ́, ẹ má jẹ́ ká bà tèèyàn kan jẹ́ tá máa fi tún tẹlòmíì ṣe. Ọlọ́run gan ò fẹ́. Let's be objective in everything we are bringing out. If Alhaji's team comes and say, look at what we have done, this man is not being open to you. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ wà open. You can still help him. Ọlọ́run ò ní díjẹ gbogbo wa lágbára Ọlọ́run ọba. Mr. Ayanlowo, Ọlọ́run ò ní díjẹ yín. Ìjẹtẹ wá sórí social media. Ọlọ́run á ṣíjú àánú wò yín. Á fún yín ní help tẹ́ need. Bó ẹ má jẹ́ ká ba ayé èèyàn kan jẹ́, ká fi tún tèèyàn ṣe. Mo rí lórí show kan lénìí. You talked about only your first child is 13 years old and your second one only 3 years old. Mr. Ayanlowo, you're 60 years according to what you said. Àgbàlagbà ni yín, àgbà yín á dalẹ̀, ní dàgbàyà. Wọ́n bi yín pé and so many people will ask such question pé so bàtẹ́ fi lọ sí London, fẹ́yàwó ni, kí ló ṣẹlẹ̀? Ẹ ní ẹ tò pépà fún ìyàwó láti bá yín wọlé. Ipe ẹ tò pépà fún ìyàwó, but France ni wọ́n ṣe ìwé yẹn sí àbí nǹkankan. The same set of people, lẹ́tún rí àwọn ni wọn ò jẹ́ kí ẹ rí ìyàwó yẹn fẹ́. Wípé because at the end of the day, ní France tó wà, wọ́n wá ní wọ́n ní di kinní kan, ìyẹn náà ò ṣe ti yín mọ́, ìyẹn lòun ò ṣe mọ́, ìyẹn ṣe kinní kan. Then at the end of the day, wọ́n sọ fún yín pé kẹ́ kúrò ní France àbí wọ́n máa gbé yín ẹ̀yà sáré padà sí London. Ẹ rántí o, gbogbo ìgbà yín lẹ́tí ẹ̀yin àti Àyìndé ti kọ̀yìn síra yín o. The same you, sir.
ẹ tún wá accuse níbẹ̀ wípé Àyìndé náà ló tún gba ìyàwó yẹn, òun ló ń lọ ń bá sùn ní London. Ọlọ́run má jẹ́ bàyàn lórúkọ jẹ́ o, Ọlọ́run ní bá àwa náà lórúkọ jẹ́ o. Èmi ò ní rọ́ ni o, mi ò ní òótọ́ ni o. Èmi kàn ń sọ àwọn nǹkan tẹ́ sọ ni o. Ades, you said, I like the way he speaks up. People can help him. Ayé sọ̀rọ̀ sókè láwa. Very beautiful. Ẹ̀gbọ́n kan tí mo sọ ni. In fact, èmi gan lè raise owó fún wọn. Ọlọ́run ọba ò ní gbàjẹ́ lẹ́nu wa. Ṣùgbọ́n the only thing tí mò ń sọ ni pé anywhere tó bá ti ń raise owó fún wọn, kọ́ má bẹ̀rẹ̀ sí ń lọ wá ìbàjẹ́ tó bá ṣiṣẹ́ láti lè raise owó fún wọn. N tèmi ń sọ nìyẹn. Ìbàjẹ́ ni pé Alhaji ló ń bá ìyàwó tó jẹ́ kóun fẹ́ tóun fi di ẹni tó ń bímọ late sùn. Ṣé mọ̀ pé bàjẹ́ èèyàn ni bóyá ẹ̀ mọ̀ ni èmi kàn ra highlight ẹ̀ ni wípé for you to say pé ẹni tó jẹ́ kó fẹ́ yàn tó jẹ́ kẹ́ because àdàgbà tẹ́ pé ìka èèyàn máa lọ́kùnrin yìí o, ìka èèyàn máa lọ́kùnrin yìí o, kò jẹ́ kó ní owó lọ́wọ́, ìyàwó tó jẹ́ kó bímọ fún ẹ ní young age kò tún jẹ́ kó bímọ. Irú èèyàn burúkú wo lélẹ̀. N tí máa ń sọ nìyẹn when we come to social media and speak. Sometimes nǹkan tá máa ń sọ, tá máa ń ṣe, tá máa ń gbé jáde, tá bá sell certain narrative fún àwọn general public, ó máa affect that individual tá ń bàjẹ́ yẹn tá ń sọ̀rọ̀ ẹ̀. That is what we don't know. While we are trying to help a party. Do you understand? But a máa bá tèèyàn kan jẹ́ unknowingly. Tá máa fi sọ. Because irú nǹkan tó sọ yẹn kò sí ẹni tó máa gbọ́. The same Wasiu Ayinde that you said for 32 years, you can't bring anything tangible out of it. You showed the house. You said the house is uncompleted and you need help for that house. You need car because ní mọ́tò. Ta ló máa gbọ́ yẹn pé ẹni tó ń bá Wasiu Ayinde ṣiṣẹ́ for 32 years. Let's even at okay, ká tẹ̀ kọ́kọ́ gbé àwọn tó kú òyìn kú 20 years tẹ́ fi ṣiṣẹ́ non-stop yìí. Why would somebody with Wasiu Ayinde not have a car? Ó dẹ̀ ń gba salary. Lọ́mọ tẹ́ ń tọ́ àfibókè ti ní ọmọ 13 years nísìn. So 13 years ago lẹ́ṣẹ̀ bí ọmọ. So initially tẹ́tẹ̀ kọ́kọ́ dé láti ìlú òyìnbó tẹ́ dúró 2 years kẹ́ tó join Alhaji padà yẹn. At least ẹ ti gather nǹkan díẹ̀. Even from Alhaji's kìnìkẹ́ tó marry gan ẹ ti rówó díẹ̀. Kò sí bó ṣe lè bàjẹ́ sí. Kò yé yín sà. So you said that ẹ wá padà dé ẹ tún wá ṣiṣẹ́ fún ọkùnrin yìí kò sí mọ́tò. Kò sí mọ́tò. Wọ́n dẹ̀ ní Alhaji Ayinde ó ń ra mọ́tò fún girlfriend. Ó ń ra mọ́tò fún ìyàwó. Ó ń ra mọ́tò fún rẹ̀. Ó ń dash out. Kò dẹ̀ help àwọn tó ń bá ṣiṣẹ́. Ẹ ti understand? So irú nǹkan tí àwọn tí ẹ̀ ń sọ yẹn àti à ń bá yín narrate yẹn á jẹ́ kó máa ṣépè fún ẹni tá à ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ yìí. Bóyá ló ṣe dáadáa bí ò ṣe dáadáa èpè ló máa fi ṣe tiẹ̀. On your narrative about not having anything, wọ́n bí yín ṣe wọ́n san salary fún yín. Ẹni tó ń fún yín ò make sense. How are you, my man Dickenzie? N tó ń fún yín ò make sense. Because àwọn Alhaji wọ́n follow protocol. Bó ṣe jẹ́ kó máa pín owó. Àwọn tí wọ́n ti ní irọ́ ni o. Wọ́n ní báwo lẹ̀yin ṣe ń gbowó tí yín kí lẹ fi ń ṣe. Ẹ wọ́n interplay ọ̀rọ̀ ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan. And not only him. It's because of the copyright on this I will have played it for you. Onílé méjì pẹ̀lú mọ́tò. Èèyàn kan onílé onímọ́tò ó ń kọ́ hotel. For somebody like Alhaji Wasiu Ayinde that has his own hotel and ọmọ abẹ́ ẹ̀ wá bá ẹ pé mo fẹ́ kọ́ hotel. Ó fún ní support. Ṣé yóò fún wa ní indication pé ẹni tó ń fẹ́ lọ síwájú fún ọmọ ẹgbẹ́ ẹlẹ́ni yẹn ni? Whichever way we want to look at it. So nínú 26 band boys tí 23 lásán, let's say 23 lásán lọ́lọ́run ti gbà fún wọn. Ọlọ́run gbà fún wọn totally ni o kò jẹ́ pé díẹ̀ o. Kọ́lọ́run gbà fún yàn tán ní gbogbo ọ̀nà.
oníyàwó méjì wà ńbẹ̀ oníyàwó mẹ́ta wà nù wọn o mo sọ pé nǹkan tó bá wù ẹ́ ló máa fowó tiẹ̀ ṣe n tó bá wù mí ni máa Alhaji Wasiu has no obligation to tell you what to use your money for. It's your choice. And then sir, for 10 years àbí 20 years yẹn tẹ́tí ń bá Alhaji ṣiṣẹ́ ẹ rí pé èèyàn burúkú ni ẹ rí pé afẹ́ ajẹ́ má fẹ́ ayọ̀ ni ẹ dẹ̀ dúró síbẹ̀ wọ́n bí yín ẹni níbo lẹ tún fẹ́ lọ ẹni because kò sí gbogbo ẹni tó lọ tí ò padà wá bá Alhaji Ayinde wọ́n bí yín question kan wọ́n ní ẹ̀ńtẹ́ ní ẹjọ́ sápá ẹ mọ̀ pé nígbà tẹ́ dé láti London ní 2002 tẹ́ fi já àbí gbà tẹ́ fi já pamọ́ Alhaji lọ́wọ́ yẹn yá 96 àbí kìíní kan ní yá yẹn tẹ́ jápa yẹn you got your passport you go back to Muritala Muhammed like you said ẹni tẹ́ bá ti wá débẹ̀ àwọn Alhaji àgbà pálí yín láti immigration ẹni báwọn boys ṣe ti dé wọ́n fẹ́ gba pálí yín ẹ bá yarí pé àbẹ́ ìtùnú ni ẹ tún fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń ṣe èmi ò gbé pálí tèmi lẹ̀ mọ́ because ẹ ti ní plans yóò ti yé yín now you refuse to give your pálí and Alhaji came to your bíbi tẹ́tí argue wọ́n dẹ̀ bí pé kí ló ṣẹlẹ̀ ó dẹ̀ ní ìwọ ò fi pálí ẹ̀ sílẹ̀ níṣẹ́ Alhaji ní kó fi yín sílẹ̀ kí wàhálà má lọ ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ yẹn ẹ̀yin ò gbé pálí yín sílẹ̀ the boy you brought to the band ẹ̀ńtẹ́lẹ̀ mú wọ inú band yẹn tóun náà ń lùlù bíi ti yín ọmọ afẹ́ yín ni o ẹni tó nífẹ̀ẹ́ yín gidi ni òun náà gbọ́rọ̀ sí yín lẹ́nu ẹ ti gba pálí tiẹ̀ ẹ ti tọ́jú ẹ̀ any reason bíi pé ẹ bá gbà dání because ẹ mọ̀ Alhaji máa ń fọ etí ṣeré ni ẹ̀yin ò dẹ̀ mind ẹ ti ready náà ẹ̀yin wá gba pálí yẹn dání o pálí méjèèjì àti tiyín àti tìbọ̀ yẹn so that ẹ lè padà sí London as planned you did you succeeded with that same guy ọmọ tẹ́lẹ̀ succeed pẹ̀lú ẹ̀yin náà sọ pẹ̀lẹ́nu yín wọ́n béèrè lọ́wọ́ yín wọ́n ní you are back to Nigeria like you said with nothing wọ́n ní boy yẹn wá ń kọ́ ẹlú wà l'Amẹ́ríkà is doing well in fact he comes to Nigeria and goes back kò yé yín ẹ̀yin méjèèjì lẹ́jọ́ kúrò ní Nàìjíríà níjọ́ kan náà o lẹ́jọ́ decide láti dé pẹ̀lú Ayinde o Ọlọ́run bá gbà fún yín ẹ wọ̀lú òyìnbó padà ẹ̀yin padà sí Nàìjíríà ẹ lọ padà bá Ayinde òun lẹ́yìn tí wàá fi sọ pé kò sẹ́ni tó kù lẹ́yìn Ayinde tí ò padà mọ́ kí ló ṣẹlẹ̀ sí the second boy yẹn tí ò padà sí ọ̀dọ̀ Ayinde kí ló ṣẹlẹ̀ sí that same person tẹ́yìn sọ pé ẹjọ́ kúrò ní Nàìjíríà kí ló ṣe tí ò padà sọ́dọ̀ Ayinde tó di ẹni tó dolówó tó dọlọ́rọ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá ń gbọ́ mi orí n tó ń pè ní orí ó yàtọ̀ sí orí àyànmọ́ òdẹ̀ gbóògùn ìwọ tí Ọlọ́run ti kọ pé Nàìjíríà ló ti máa mẹ́kẹ̀ owó ẹ̀ ó ní mẹ́kẹ̀ nílùú òyìnbó ìwọ tọ́lọ́run ti sọ pé lóyìnbó ló ti máa mẹ́kẹ̀ Ọlọ́run á ṣe tiẹ̀ fún ẹ ó ní mẹ́kẹ̀ ní Nàìjíríà several people tó bá wá sórí láì wọ́n ní kìnnìkan kí ló dé òótọ́ ni ó ṣe jẹ́ pé okay ẹ ṣe báwọn méjì náà jọ ṣe orí jọ́kan náà ni o bíi táyé kẹ́yìn ni ọkọ̀ kan náà lọ́jọ́ wá sílé ayé ìyá kan náà ló bí wọn bàbá kan náà ló bí wọn placenta lọ́jọ́ gbé ìkan náà lọ́jọ́ gbé dé kí ló wá ṣẹlẹ̀ tí kan máa níláárí tí kejì ò ní níláárí is because Ọlọ́run ti kọ kádàrá oníkálùkù bóyá máa kọ́ ni Wali Koko is doing good in the UK Bashiru Akiyemi is doing great in Yankee those are people wọ́n ṣe padà sọ́dọ̀ Ayinde because tó pọ̀ kò sí ni tó bá lọ wọ́n bí wọ́n re wọ́n lè ṣoríire ni àfi tó bá padà sọ́dọ̀ Ayinde kí ló dé táwọn ilé ìṣoríire tí wọ́n dẹ̀ padà sọ́dọ̀ Ayinde ẹ̀yin ni kẹ́bíra yín ẹ̀yin tẹ́ ń judge on social media ní kẹ́jẹ́ kabira wa. Thank you so much for Alhaji's publicist Rashid for bringing out that publication exactly what we discussed yesterday on each thing that he said gbogbo bẹ́ ṣe claim ẹ̀yin tẹ́ ní èyàn ò dá ẹ padà wá bá ṣiṣẹ́ lórí ọ̀rọ̀ aṣọ tí ẹ̀yin mú dání tí àwọn èèyàn náà dẹ̀ ń sọ wọ́n náà Alhaji máa ní kán bọ́ aṣọ wọn tó bá ti ṣe ṣóòtàn wọ́n lọ fọ́
So a lot of people have been saying things about it. Only spiritual implication. Reason, only because aláfẹ́lẹ̀ yín tẹ́lọ́ ń ṣeré fún wa. Lè máa ṣeré. Adeefe said, Ajoke, those guys are lying. What do you expect them to say? Do you expect them to say bad things about the K1? Is playing work with the K1. Okay, we want plan pẹ̀lú K1 ni. But can I ask you, ṣé èèyàn máa ń pa irọ́ mọ́ra ẹ̀ ní pé òun ra mọ́tò, òun ti kọ́lé, òun ti ń kọ́ hòtẹ́ẹ̀lì? Ṣé ìwọ tó bá purọ́ pé oyó tó dẹ̀ tí ì jẹun, ara ẹ̀kọ́ ló ń ṣe ni? Ara àwọn boys náà ń ṣe tó bá parọ́ tó láti cover Alhaji up. Because Alhaji tí Ọlọ́run ti dá wọn lóhùn. Ìwọ tó bá lọ ń cover up f'Alhaji tí ò sí nǹkan kan lọ́wọ́ ẹ̀ tó ń parọ́, ajẹ́páyé ń ṣe ẹ́ ni o. So I want to believe that nobody will come and tell such a lie just because ó fẹ́ protect your guy. Àìmọye àwọn tá ti fọgbọ́n lọ bá ní lẹ́yìn ẹ̀yà sòótọ́ ẹ̀já bá yín pariwo síta bóyá iná alẹ́ ìrówó bíi Mr Ayanlowo tó bá ṣe wà yẹn wọ́n máa cash out gidi ni. Ẹ̀jẹ̀ kára náà sáré bá yín pariwo síta wọ́n dẹ̀ ní wọ́n ṣe yèké báyà Àjọkẹ́ ṣáwọn sọ pé yà ń já àwọn ni go get out. Wọ́n bú wa gan o, wọ́n bú wa. Mo ní èmi rò pé yà ń jẹ gbogbo yín ni ẹ kàn ń pretend ni. Ọlọ́run ò ní ṣe tàwọn níyà o, ẹ̀yin lẹ mọ̀ bí tẹ́ ti rí yà, you know. Àwọn èèyàn kan ló ń kọ, people should ask Mr Kunle Ayanlowo what he did in Wasiu Ayinde's band that made the musicians show him the way out of his band. It is the same manipulation of telling lies, telling band members their boss is being unfair to them and asking them to leave the band in droves. So nǹkan tá àwọn míì ló tún kọ síta yìí o. Àwọn míì ló tún kọ síta yìí o. Wọ́n ní ká bí Mr Ayanlowo wípé nǹkan tó ṣe lọ́dọ̀ Wasiu Ayinde's band náà nìyẹn. Wọ́n ní bẹ̀ ṣe parọ́ ń bẹ̀ náà nìyẹn pé ẹ máa manipulate àwọn drummers yẹn. Wípé ẹ máa fẹ́ ṣe evil ganging ni because you believe they cannot do anything without you. Adeefe said, Ajoke, be careful on what to say about K1. K1 Ayinde is very smart guy. K1 is a manipulative man. Is a manipulative. Okay, I'm not like you're not getting the thing. You know, I'm not saying he's not being manipulative. He has not come out to talk. What happened when he was a band member of Biola X1? What to the be one gongo? One can be Mr. Ayanlowo. We bring back on band boy. Band member Mr. Of Biola X1. He repeated the same evil agenda of asking his drummers to kill the band, telling them he will come to look for them. One gbogbo bí tó bá ti wà, wọ́n máa bá gbogbo àwọn boys yẹn sọ̀rọ̀ wípé ẹ kúrò níbẹ̀, wọ́n treat yín dáadáa. Mr. Kunle Ayanlowo and some other senior band members of the Ultimate Band refused to return with the band in 1999. That was where I said. After their London tour, Mr. Ayanlowo spent years in the UK. He returned to Nigeria to bury his dad and he got stuck in Nigeria, obviously for lack of necessary papers to return to the UK. But Mr. Ayanlowo said something. Ẹ̀gbọ́n kan tó sọ ni, wọ́n ní kò tiẹ̀ yá wọn báwọn ṣe padà sí Nigeria. Wọ́n ní kò yá wọn bí wọ́n fi nǹkan fa wọn. Àwọn Nigerians náà ní, máa ṣe o. So kò tiẹ̀ yé yín bẹ́ ṣe padà sí Nigeria, wọ́n ní kò yá wọn. Ó tó nínú, tá bá máa sọ, èyí tí ẹ̀ tí ní pépà yín. Kí ló wá gbé yín sọ pé ẹ fẹ́ lọ ṣòkú? Bóyá lóòótọ́ ni, kò yé yín ni. But wọ́n ní nǹkan tó fà á nìyẹn. But ẹ sọ níbi kíní yẹn o. Ẹ̀yin kàn ní ẹ fẹ́ sọ síta ni nínú interview yẹn. Ẹ sọ pé òkú lẹ lọ ṣe. He still spent a few years in Nigeria before some prominent personalities whom he had reached out to make move to speak to K1
to overlook whatever that has happened in the past and allow him to come back fully to the band. As it is with we Yoruba, once we see people who we respect talk to us on something, no matter how painful the thing is, we learn to let it go. Mr. Ayanlowo returned to the band, witnessed so many events again. Whenever he had issues with other band members, he would walk out on the band for 1 month, 2 months, and so on and so forth. For different reasons, but still gets people to beg on his behalf. Many will be wondering why Mr. Ayanlowo did not leave the band if he's so unhappy in the band or so much hates the man he works with. Wọ́n ní tó bá jẹ́ pé bó ṣe rí nìyẹn, you hate this man, you're not happy in this band because you're always having issues, with other band members. One would have thought pé ẹ máa kú ńbẹ̀. Like Mr. Ayanlowo, when he did that interview. Ajoke is not ordinary. K1 is dealing with his boy. He's very cunning man. Adefe, you must know K1 very well. Maybe you should call. Let us know the truth. Maybe you have worked with him. You should know him better then. So so many times, only Mr. Ayanlowo, you must walk away. Do you understand? Today, a good number of the other band members who left the band at the same time with Ayanlowo are all doing very well for themselves. Today, they have a good relationship with their former boss. They have all put the 1999 events behind them. Should we now ask why is Mr. Ayanlowo after K1 to ruin him? Should we now ask why is Mr. Ayanlowo after K1? Is it to ruin him? From reliable source, Mr. Ayanlowo, it was who instigated the other members who left the band in 1999 and got them to swear an oath with Ayangalu. As if that was not enough, when he returned to the band for the second time and the going was good again, he was supposed to go to America with K1, but somehow his visa was denied. Mr. Ayanlowo reached out to notable drummers who live in the US not to honor working with K1 anytime he calls them for any engagements he had during the trip. This one, they said, Mr. Ayanlowo, but even though ẹ ti settle pẹ̀lú Alhaji, ẹ tún ti padà wá sílé, ẹ ti di ọmọ ìyá padà. You are talking from experience, Adefe. Wow, please call me, come and gist me about Ayinde. Do you understand? So, that after coming back, ẹ ti di ọmọ ìyá padà, ẹ ti ń bá wọn ṣiṣẹ́ padà. Òun làwọn èèyàn ṣe ń rò pé àbí wọ́n yín sáyìndé ni, àbí ẹkùn hate ẹ̀ ni. Do you understand? So, wọ́n ní ètò wá nígbà tí wọ́n ẹjọ́ fẹ́ lọ ṣe American Yankee àbí nǹkankan ní America. Unfortunately, your visa was denied. Wọ́n ní wọ́n fún yín ní visa. Because of that, kò ṣe Àyìndé ló tún ṣe yẹn tán fi fún yín visa o. Ṣé nǹkan tí mò ń sọ nípa orí, Ọlọ́run ò ní jẹ́ kó rí máa takò wá lágbára Ọlọ́run. Oga, Mr. T Best. Okay? Then you now called, only as usual, be Mr. Ayanlowo ma ṣe ń ṣe. Wọ́n ló wá pé gbogbo àwọn tó wà l'Amẹ́ríkà tó mọ̀ pé wọ́n lu bàbá ìlú bàbá ìlú. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí lọ instigate pé Abeke Abiodun said Ayinde is not a good man. Oga, Ayinde is not a nice man. Please, if you know Ayinde very well, call in. Let's hear now. People that knows Ayinde, that have worked with Ayinde, that are no more with Ayinde, they called, they said their minds. This is a platform where you are allowed to express your mind. So, because tó bá parọ́ ló máa ní ẹlẹ́rìí òun wà lọ́run kò yé yín. So tẹ́ bá ní bó tí ẹ lè kọ ẹsẹ̀ voice note ká bá yín play. Kẹ́ráyé lè mọ̀ pé báyìí l'Àyìndé ṣe fún mi o ní 1922 nígbà tí mo wà nínú oyún. Àyìndé lé mi jáde pẹ̀lú oyún nú ní 1975 nígbà tí mo play f'Àyìndé. Àyìndé bá yé mi jẹ́ ẹ jẹ́ ká mọ̀. Because àwọn tó ń ṣe dáadáa fún àwọn ló ń jáde tó ní ó ṣe dáadáa fáwa o. So when you went and started telling others wípé kàn jọ kàn dé pẹ̀lú man yẹn ní America kó lè wà stranded kó má rẹ̀ ní kọrin fún lùlù fóun. Meanwhile níjà o.
Adefe said, Ajoke, I'm thinking K1 has settled you the way you carry Ayinde matter. Now so then they settle me, but I'm fún mi lówó nìyẹn. Every one of them, tí bá ti sọ̀rọ̀ báyìí, wọ́n fún mi lówó ni. It's not impossible. Mo sọ fún yín kò yé yín, you don't get it. I want to become Ayinde last wife. That's why me and Dwopo we want to be Yale and Iyawo. What's wrong with you? What's wrong with you? Ayinde has paid me. Okay? Instead, he will marry me. Ni. Go and sit down. Now, so it begs them not to honor him. You know, ìwọ àtẹ̀yàn ò jà. Lásán. It's just unfortunate that you didn't get the visa, but you still went behind. Wá ní kí àwọn boys kó máa fi àyàngolú èyí tẹ́ máa ń play yẹn. You understand? Kó máa fi búra fún yín pé ní wọn ní báyìí dé play. Láì níjà. Láì lásọ̀ pẹ̀lú ọ̀gá yín òun làwọn èèyàn ṣe wá ń wò pé ṣé wọ́n rán yín sáyìndé ni àbí ẹkùn Àjọkẹ́ be truthful Àbẹ̀kẹ́ Abíọ́dún. I'm being truthful, honestly. I'm being truthful. I just want to say it the way it is. We are hearing from A, we are hearing from B, and then we'll just use our number 6 to look at the case and judge. I'm not judging. I think it's best not to judge. Adeke Benson, I'm not. You don't get me, ma. Okay, madam. Mo fẹ́ bi yín ni, aunty mi. Grandma Adeke Benson. Àgbàlagbà ni yín lórí ètò yìí. Grandma is about 80. Mo fẹ́ sọ nǹkan fún mommy ni. Mommy. Ìyá olóríire said, just help us beg Baba Dublin not to beat K1. No, the man messed up our child yesterday, dragging Mula. Mo lo Wasiu létí. Cause ẹ má bínú lánàá because I didn't want him. It was really hot and I didn't want him to start, expressing his anger. So daddy wa tó call láti Dublin lánàá ẹ má bínú sí Ayinde. Tẹ́ bá dẹ̀ ní problem pẹ̀lú Ayinde one on one. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ lọ bá mi lọ létí leko. But bẹ́ ṣe ń kígbe lórí show wa lánàá ẹ̀rù bà mí o. So like mommy and others. Mommy àti mommy wa Mrs. Grandma Adeke Benson. Any kasoto kama gbè lẹ́yìn any one of them. Ẹ yé ká jọ wò báyìí. Ẹ ń bá ìjọba ṣiṣẹ́ or one man business kan ẹ ń bá ṣiṣẹ́. Ẹ ti rí pé ẹni ìbílẹ̀ tẹ́ ń bá ṣiṣẹ́ yìí. Kò ń ṣèyàn dáadáa. Ẹ ń ṣiṣẹ́ kò ní help yín. Gẹ́gẹ́ bí nǹkan tó sọ, wọ́n ní gbogbo àwọn band members Alhaji ò kì í fún wọn lówó. Wọ́n láwọn ò lè bá ṣeré. Àwọn ò lè ṣe kíní. And one thing about wọ́n bá Alhaji ṣeré. Gbogbo àwọn tó ti bá ṣiṣẹ́ tẹ́lẹ̀ àtàwọn bá ṣe lọ nísìn. They said the man is a disciplinarian. Wọ́n ní forget about the Wasiu you see out here. Wọ́n ní bó ṣe wà yẹn ọmọ bíbí inú ẹ̀ ó ń ṣe é fún. Yínká Awóyalé ọ̀rẹ́ mi aláṣírí you're welcome. Àwọn ọmọ bíbí inú Àyìndé wọ́n ní ká lọ béèrè wò. Wọ́n ní ká béèrè dáadáa. Nta Àyìndé ṣe fún àwọn ọmọ bíbí inú ẹ̀. Adefe said, Ajoke, you cannot understand. K1 is a devil. This person must know Ayinde. Please, Adefe, let me give you my number. I really want you to call me. Sincerely, one-on-one. There must be a secret you have against Ayinde or that you know that we don't know. We all need to be aware of who we are talking about. Do you understand? So, mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí any let the elder said to any lagba náà ilé le ma said to matter yẹn. So mommy mi ẹ bá yàn ṣiṣẹ́ ẹni ìbílẹ̀ tẹ́ ń bá ṣiṣẹ́ o. Onílára lọ̀gá yín o. Kò ń fẹ́ kẹ́ ní lárí. Ọ̀gá yín ò ń fún yín lówó. Kò ń help tẹ́ bá ní any di help. Salary wèrè lọ̀gá ń san fún yín. Ní nǹkankan. And decide láti wà pẹ̀lú ọ̀gá yẹn for 20 years or for 32 years. Mommy ẹ jẹ́ ká wá náà logic reasoning ni mo fẹ́ ká lò nísìn. Let us look at it. So we sit together. I'll be working for you. Láì rí jẹ lára ẹ. Ọlọ́run má jẹ́ n rí. Màá jókòó síbi iṣẹ́ kan. Do you understand? Màá wà níbi iṣẹ́ kan. Mommy, you are saying you know the condition in Nigeria. What do you mean, ma? So, Mr. Ayanlowo, for those years, tó fi wà bẹ́ẹ̀ wọ́n rí eléré mi láti bá ṣeré. Mommy, tó fi padà wá sí Naija,
tí wọ́n tún rẹ́ni bá tó tún wá padà sọ́dọ̀ èèyàn burúkú yẹn dẹ̀ tún gbà wọ́n padà ẹ jẹ́ ká kàn wà reasonable a little bit ma kò yẹ yín òun ní now èmi ò ní irọ́ lọ́pàá málàjì o ẹ ti gbọ́ ó pè wọn lọ́ ṣe dúró ti alájì ń tèmi try láti bring out nìyẹn a ní kankan tí ibi tí wọn lè lọ tó fi rí pé ibi náà ni màá kúkú darúgbó sí kò yẹ yín. Adeefe said K1 should change his character for good today don't belong in all aspects Wasiu is not good e.g. obìnrin stuff tó bá bá ẹ sùn kò ní tó bá bá ẹ sùn dan kò ní kí ọmọ Àbẹ̀kẹ́ Abíọ́dún èyà ṣe lóyún Fáyìndé ni Àbẹ̀kẹ́ Abíọ́dún wọ́n ní wọ́n ṣe o bóyá ẹjọ́ ẹ jẹ́ kí n mọ̀ tí ó bá gbọmọ lọ́wọ́ yín ká lè pariwo ẹ̀ síta so that a lè ẹ mọ̀ gbogbo alábàbẹ̀ sí kígbà Àyìndé síta á gbọ́ àwọn ọmọ gbogbo àwọn ọmọ tó wà ń ta á gbà wọ́n. No wrong number let me give you the number to call please don't call that number I'll give you the number to call sorry I should have put the number out okay ó dà pé ẹ ti mú okay. My darling says hello. Yes, ma. Ekale ma. Hello ma. Ekale ma. I'm going. Ekale. Akoto. Akusi. Awani. Kílódé mọ́dà Yorùbá fún wa báyìí. Ẹni yẹn sọ wípé Wasiu Ayinde is not nice. Ìjì ọ̀rọ̀ olóbìnrin stuff. Tó bá bá ẹ sùn tán kò ní kí ẹ mọ́ nǹkan tẹ́ni ẹ kọ nìyẹn. Ẹ má bínú. Ẹgbẹ́ ni ẹ ti ní personal experience pẹ̀lú Wasiu Ayinde. Ìyá ẹ má bínú. Mrs. Àbẹ̀kẹ́ Abíọ́dún. Ìjì tó bá bá obìnrin sùn tán kò ní kí obìnrin yẹn mọ́. So nǹkan tẹ́ni ẹ kọ nìyẹn. Ẹ má mọ́dà Yorùbá. Ẹ má bínú. Àgbàdùn yẹn. Ẹ má bínú. Ẹ ṣe mà ẹ má bínú ẹ ṣe gan bẹ ṣe kọ́ wa ní Yorùbá yẹn wọ́n ní àǹtí Àbẹ̀kẹ́ Abíọ́dún wọ́n ní Ayinde is not nice wípé lórí ọ̀rọ̀ olóbìnrin dé tó bá bá obìnrin sùn tán kò ní kí mọ́ òun lèmi ṣe ń rò Mrs. Abẹ́fẹ́ àbí kí ló ń jẹ́ ẹjọ́ bá mi pé mọ́mì wa yẹn wọ́n ti bú mi dáadáa wọ́n ti bú mi ẹ má bú mi náà Mrs. Abẹ́fẹ́ àbí kí lẹ̀ ń jẹ́ ó mà ṣe o. Àbẹ̀fẹ́ Abíọ́dún òun lèmi sọ pé á jẹ́ pé ẹ ti ní one-on-one encounter with him kò yé yín òun ní mo dẹ̀ máa ń sọ fún gbogbo ẹni tó bá lòun lọ fẹ́ Àyìndé bàbá is 67 now kí ni antecedent Àyìndé lórí ọ̀rọ̀ olóbìnrin dé gbogbo wa láti mọ̀ wọ́n láti kékeré gbogbo wọn tá tí àwa tájọ́ ọmọ kéékèèké yìí bá ṣe dàgbà gbọ́ nípa Àyìndé ni pé alòbò kan lẹ́ni má lò lọ́la ni ṣe you understand so gbogbo ẹ̀yin tẹ́tí mọ̀ pé Àyìndé ò fi gbogbo àwọn òbó ti sùn lọ reason àwọn obìnrin yìí ló ń fira wọn bẹ́ẹ̀ I gave him girls I know him dáadáa Àbẹ̀kẹ́ Abíọ́dún mo sọ náà àǹtí ẹ jẹ́ fún yín ní nọ́mbà àǹtí àtẹni tó ń pè lẹ́ẹ̀kan ó dà pé wọ́n fẹ́ pè wọlé very interesting abosonu èyàn gbọ́dọ̀ ní personal experience èmi ò jẹ́ fi yín ṣeré o ẹ tó bá ní personal if you have personal experience with Ayinde let us know wọ́n fẹ́ Ayinde lu jìbìtì ògbó wọ́n lu jìbìtì ògbó ní ààyè ò gbọ́dọ̀ gbà yẹn mi ò ní go láìka máa lu jìbìtì ògbó +44 74 66 25 73 85 +44 74 66 25 73 85. So now wọ́n ní Àyìndé ò kì í ṣe pé olùkádàrí èèyàn nìkan o wọ́n ní kò ṣe pé Àyìndé kò ṣe pé kò fún wa sálárì o wọ́n ló tún lu jìbìtì òbú. Ẹ̀yin tèmi ẹ jọ̀ọ́ mo bẹ̀ yín ni ẹ má fòbò ṣòfò mọ́ advice one to one ọ̀rẹ́ ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọ ìyá
ẹ má fòbò tọrọ mọ́ fún ọkùnrin kankanrin ni o kò ń ṣàyìndé nìkan o ó máa ń tàyàn lára in fact ibi tó bá ti ń sọ̀rọ̀ gidi ibẹ̀lẹ̀ tí màmá rí wọn tó máa sọ̀rọ̀ ẹni yẹn pé olóṣì olórí burúkú wèrè because wọ́n ti lù wọ́n jìbìtì tá à ń sọ yìí ni ó máa ń dùn yan ẹlòmíì wọ́n lù jìbìtì owó wọ́n lù jìbìtì ara wọ́n lù jìbìtì òbò ó máa dùn ẹ́ tọ́jú alẹ́ ni in fact ó máa pẹ́pẹ́ bàjẹ́ ni ṣùgbọ́n mélòó nínú yín Láyìndé wá bá kò ń fẹ́fẹ́ ẹ jọ̀ọ́ ẹ má parọ́ o irọ́ ò dáa o irọ́ ò dáa o ẹ má parọ́ o tẹ́ bá ti lọ fi ṣe promo get one buy one get one free tẹ́ ló gbé fún tó wá di pé fóònù yín lọ bọ́ sí voice notes it's not his fault torí ẹ pọ̀ ní kò easy most of you tó bá ti tọ́ yín wò lẹ́ẹ̀kan Àyìndé ti lọ nìyẹn ẹ̀ tún rí mọ́ somebody came online as bold as he is and said àìmọye obìnrin táwọn máa gbalé fún táwọn máa lọ síbẹ̀ ṣẹ́ẹ̀tì àwọn làwọn máa ń dúrọ̀pù síbẹ̀ kọ́ lè máa fi rántí àwọn lọ́la kò yẹ yín Àyìndé ló sọ bẹ́ẹ̀ o wọn ò máa parọ́ fún yín wọn ò máa deceive yín how many eléré ni ẹ fẹ́ sọ fún mi pé ẹ lọ fẹ́ láti inú ọkàn yín inú yín dẹ̀ ń dùn most of them even tí kíkà àwọn ọmọ kéékèèké wa àwọn Wizkid àbí kí ló ń jẹ́ Wizkid gbogbo àwọn ọmọ Davido mélòó nu wọn ló responsible when it comes to obìnrin it's not their fault o it's because of irú àwọn ọmọ mi wa ìtàn gbóbìnrin fún wọn láwọn gbóbìnrin fún wọn láwọn kọ́ làwọn lọ ṣe o ṣùgbọ́n ara ń ta wọ́n gan wọn ní tá gidi bá dóbò tó kò ní kíyàn ẹjọ́ part of àwọn nǹkan tá a bá fi bẹ Àyìndé nìyẹn kàn jọ kàn máa ṣàánú àwọn obìnrin kàn máa dá wọn lóhùn dádì Àyìndé ẹjọ́ tẹ bá ti dó wọn ẹ máa dá wọn lóhùn tẹ bá rí wọn títí ẹjọ́ kàn máa kí yín ẹ káàsán sá wọn kúkú bí wọn rí kọ́ pè yín lórúkọ ẹ káàsán sá èyí náà ni báwo ni my daughter how are you ẹjọ́ ẹ máa ṣe yẹn fún wọn ẹ máa ṣe yẹn fún wọn bóyá kó là ń sọ lọ́wọ́ advice tèmi kọ̀ fún yín ni pé ẹjọ́ o kí fóònù yín máa lọ go sí voice note o +447466257385 is the number to call let me put it down ó dùn mí ọ̀rọ̀ burúkú pẹ̀lẹ́ rìn ayé yín ò mà ní bàjẹ́ o ẹ má máa gbọ́n ọgbọ́n lọ gbé kọ́ máa waste èmi ò lè gbà kéèyàn kan waste kìíní mi o waste punani waste punani o it's not easy n tó wọ́n ẹ má lọ jẹ́ kọ́kọ́ máa bá yín ṣe ní ṣekú oh God ẹ̀yin ladies here come and disappoint me ni 6625 7385 ẹni tó bá fún eléré ní punani jẹ ó waste ó ṣe community service ni community service ló lọ ṣe tó bá lọ fún eléré ní punani jẹ wà á náwó wà á tún nọra community service ló ṣe Ọlọ́run ti sọ pé àwọn iṣẹ́ rere tó wọ́n ṣe lọ́jọ́ ayé ẹ̀ nìyẹn Ọlọ́run ní jẹ́ ká ṣe fo ti bí o náà ẹ jẹ́ ká máa ka ntí àwọn concerned citizens tí wọ́n believe pé well wọ́n fẹ́ bà orúkọ Àyìndé jẹ́ tí wọ́n send sí wa òun là ń kà fún yín wọ́n ṣàlàyé wípé Mr Ayanlowo yìí tí ó bá ṣe pé ó ní nǹkan míì tó fẹ́ gbà lẹ́yìn Àyìndé kí ló dé tí wọ́n tún lọ ń pe àwọn boys kí wọ́n má bá wọn play nígbà tẹ́ ẹ̀ níjà tẹ́ ẹ̀ lásọ̀ ẹ̀yìn ní hatred nínú. Mr Ayanlowo returned to the band, witnessed so many events again. Whenever he had issues with other band members, he would walk out of the band for 1 month. Today, a good number of the other band boys who left the band at the same time with Ayanlowo are doing well at Sole Ekono. Yes. Should we now say, okay, Atika Yeno? K1 here is the one that Mr. Kunle is biting. And he isn't talking, but Mr. Ayanlowo keeps doing all this to this man.
to this man is the one still coming out to cry. Reasons why Mr. Ayanlowo, who believe he has nothing to show for working with K1, is simply because he hates the man. And he plotted and has plotted many evils against K1. But God keep bringing out the man stronger. Somehow, God keeps bringing the man stronger. According to àwọn tó send kini fún wa, wọ́n ní bí ìgbà tó yẹ pé ẹ kàn hate and tẹ̀ ń bá ṣiṣẹ́ yìí ni. Like but bí ìgbà tó yẹ pé ní choice. Ẹ kàn wá ṣe bí ìgbà tó yẹ pé ẹ fẹ́ wá ba yé ẹ̀ jẹ́. Má ṣe sọ ni mo ṣe ń kọ́ o. Bí pé ẹ̀yin K1 lẹ ń dì pẹ̀lú, òun lẹ ń gé jẹ, òun lẹ ń yín jẹ. Kò dá yín lóhùn, kò sọ̀rọ̀. Wọ́n lè ilẹ̀ tún ṣẹ̀ṣẹ̀ sí wá síta, ẹ̀dẹ̀ tún pariwo Àyìndé. Like, to me, I don't think he's coming out. I want to believe that he's seeking for help. Because kò sí nǹkan tó máa jẹ mọ́. Like, I won't blame. Mo sọ pé ìkà ò dọ́gba. Àìmọye àwọn artist náà tó ń jáde wá, àwọn Yorùbá actor tó ń jáde tó wá ń bẹ̀bẹ̀ fowó. Pé ẹ jọ̀ọ́ ẹ ṣàánú àwọn o. Àwọn ti ṣẹ̀ṣẹ̀ àwọn òróró. Ẹni Wasiu Ayinde, òun ló ń kó kádàrá àwọn tiẹ̀. Kí ló ṣẹlẹ̀ sí tàwọn artist wa, àwọn Yorùbá artist, tó jẹ́ pé ọjọ́ alẹ́ la ṣe ń tọrọ owó fún wọn? Exactly the same thing. Because, look, kò sí provision for pension at older age. Tẹ́ bá dàgbà tán, kò sí anything tẹ́ máa fall back to. If you're working for one-man business in Nigeria, tẹ́ bá ti kúrò ńbẹ̀ as a driver, ó ti kúrò náà nìyẹn. Kò sí pé wọ́n fún yín ní nǹkankan torí kò sí provision ni. Kí ló dé tí a máa sọ pé gbogbo àwọn artist Yorùbá yẹn, àwọn ọ̀gá Bello lọ́lọ́ ìràwọ̀ wọn, ṣe sọ yẹn? Ó ṣe jọ́dọ̀ Àyìndé nìkan àbí ọ̀dọ̀ most of àwọn eléré tẹ̀ ń sọ yìí? Ẹ jẹ́ ká máa wà very careful. If you don't plan for your future, wàá bá bẹ́ẹ̀. Bàbá ṣe sùn, bàbá ṣe tẹ́bẹ̀d láti máa bá. Mo fẹ́ bring out nǹkan fún Mr. Ayọ̀ Jamiu. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ń bú Mr. Ayọ̀ Jamiu. He's coming out as a loyalist to Wasiu Ayinde. I heard that. Ṣé mo pass up a video yẹn pé bóyá 2 years ago, 2 years ago ló ṣe. But looking at that video doesn't look like 2 years ago. They said he made the video. He said, yes, let me quote him. He said he made a video, this particular video that went viral, and some people saw it even before coming out, and they begged him not to bring it out. Or pé wọ́n jù ú síta, wọ́n dẹ̀ bẹ̀ pé kó mú kúrò lórí social media. That he did. Then Mr. Ayọ̀ Jamiu came out to talk about him. Pé Mr. Ayọ̀ Jamiu, àwọn ló wá bọ́ síta tó ń bú àwọn bí ẹ̀mẹ́ta. Òun ló bí wọn nínú tó fi gbé fídíò jáde. Mr. Ayọ̀ Jamiu is just being a loyalist. Just like so many people. Toba believe pé you are talking about my boss. And I know this man, you're lying about him. I don't care whether you want to make money out of social media or not. ADFA said Ayọ̀ Jamiu is a betrayer and is K1 blogger. Okay, let's assume he's a blogger for K1. So do you expect him to talk against K1? No. So every one of you that has been attacking him and saying, kódà, èyàn burúkú ni, wọn kì í ṣe bẹ́ẹ̀. Torí kò sí tí ó bá ṣe láyé ṣe ageri ẹ̀. Nígbà tí Ayọ̀ Jamiu bá mọ̀ pé òótọ́ ọ̀rọ̀ tóun mọ̀ nípa bàbá tóun bá ṣe yìí, jẹ́ kí wá sọ tèmi jáde. Tẹ́ wá ní alátẹnujẹ ni. Tẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ń bú. Wọn kì í ṣe bẹ́ẹ̀. Ẹ lè expect ẹ kó work against Ayinde nígbà tí ẹ ò ṣe burúkú fún. Ẹ sọ pé Ayọ̀ Jamiu yẹn Mr. Ayanwole gan o. Wọ́n ní Ayọ̀ Jamiu tó ń gbèjà Ayinde ń sìn. Ṣebí wọ́n ti deal pẹ̀lú ẹ̀rí. Wọ́n so lẹ́sẹ̀, wọ́n so lọ́wọ́, àwọn ajá ló ń fún lóúnjẹ.
That means he appreciates him now. Òun ló ṣe kúkú dúró tì. So ẹni tó ti kúrò lọ́dọ̀ ẹ̀ tí ò ṣe dáadáa fún ẹ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Time tó bá attack ẹ yìí tó dẹ̀ mọ̀ pé you can make money out of it. You can come and ṣe bá wà Naija ni. Kò sí iye tó lè tí Àyìndé lè máa fún. Opportunity ni fún. A jáde tán ni pé kò ní ra gbá fáyìndé ṣe bó ti dé pẹ̀lú mi rí báyìí. Jẹ́ kémi náà. At least social media á dáwó fún mi. But òun wá decide. Ó ní no. Ó ní well. Ó lè ti dé pẹ̀lú òun rí. Àwọn ti parí ìjà. Ó dẹ̀ ṣe dáadáa fún òun. Òun ò dẹ̀ padà kúrò ní UK. Kó ń padà lọ. Òun live well ní UK. Ìfẹ́ àwọn èèyàn bú. Kò ní mọ́tò. Kò ṣe kíní. Ó ló nù ún dùn. Ọlọ́run ló dáhùn. Òun ò lè fi ojú olóore gúngi. Ó lóun ò lè fojú olóore gúngi. Why tẹ́ fẹ́ kó fojú olóore ẹ̀ gúngi? Time tó lè sọ̀rọ̀ rẹ̀ now. Kí ni tí mo no. Ẹ má bínú. Kí n tó pè é. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú. Ara àwọn tí bàbá rẹ̀ tí mo ti sọ pé a máa pè wọ́n. Lórí ọ̀rọ̀ ti kíní because wọ́n make allegation kan. Yes, there's an allegation going on now. There is an allegation going on. Wọ́n ní láti bí ìjẹta ní ọ̀kadà kan lé àwọn ìyẹn Mr Ayanlowo. Ẹ jọ̀ọ́. Abeke Abiodun say Ayo Jamiu is a pretender. Ṣé ẹ mọ̀ pé ọ̀tọ̀ ní business ẹ̀yin ní pẹ̀lú Alhaji. Ṣé Ayo Jamiu náà tún wà nínú because ó jẹ́ pé Ayo Jamiu close gan nìyẹn o. Tẹ́ pé most of these things ló mọ̀. Ayo Jamiu close gan ni. So kí mo fẹ́ sọ? There is something tí mo fẹ́ sọ lórí ọ̀rọ̀ Mr Ayanlowo. Ẹ̀yin tí bàbá wa Wasiu Ayinde. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run. Mr Ayanlowo ní pé àwọn èèyàn ń lé àwọn kiri bí ìgbà tó pé torí pé wọ́n ti mọ ilé àwọn bíi pé death threat. She understand? That is a big one. So I pray God bless you. Ayomide Adam say Mr. Ayo Jamiu, God bless you. Okay, God bless him. Ẹ ká wo bóyá máa ti ẹ̀gbélé ni because àwọn ayé kò dáa nǹkan tẹ́ ẹ sọ ẹni ẹlẹ́ni tó dúró ti ọ̀gá ẹ̀ tó fi pé no, I will have to stand by my boss no matter what. Ó lè ti ṣe burúkú, ó lè ṣe ìyẹn ò ní kí no ẹ má ṣe bẹ́yìn. Ọlọ́run ò fẹ́ rú ẹ̀ náà. Kí ti ẹni nọ́mbà wọn ti ẹ̀ mú mi ṣé mo store ẹ̀ gan? I don't think I stored his number. Okay, that's his number. I don't know if it's there. Ayo Jamiu. So, but Mr. Ayanlowo sọ pé àwọn kan tí ń fi kúlé àwọn kiri o ní Nàìjíríà. So, ẹ̀yin tí Wasiu Ayinde, ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run ọba. Ẹ bá wa sọ fún bàbá o wípé nǹkan táwọn tó fi ń accuse wọn yẹn ó le gan o. Kàn tètè handle lẹ̀ ṣó ti yé yín. Because ẹ bá ti ń kígbe tí nǹkan kan bá ti ṣe mí o, èèyàn kan ni o. Wọ́n ti attack man yìí jù léni. Yeah, that's fine. Wọ́n ti attack ẹ̀ jù léni. Wọ́n ti attack ẹ̀ jù léni. But he's still standing by his truth. Wípé truth will prevail. Kí ló ń jẹ́ Adé Efe. Truth will prevail lágbára Ọlọ́run ọba. So ẹ̀yin tèmi tá bá ń sọ̀rọ̀, let's not be one-sided. You are becoming one-sided. No, I'm not. Babatunde Kazam. Whatsoever. Tí Alhaji Ayinde tó bá wà lọ́wọ́ yín tó jẹ́ ẹ̀tọ́ Mr. Ayanlowo, ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run ọba. Ẹ ní ṣubú dànù. Àwọn ọmọ yín náà ò ní pàdé alágbègbè àbí alágbèṣe whatsoever. Ẹ ṣàánú wọn. Like people advised yesterday. As people advised yesterday. As people advised yesterday. Kò yé yín. Ọ̀rọ̀ pálí yẹn bóyá kẹ́ bá wọn tún wò. Is left you, is no more with you. Bóyá pálí yẹn ló fi ń jẹ́ kó máa bà yín jẹ́ kiri. Bóyá torí pálí yẹn tí ò sí lọ́wọ́ wọn ni. Bóyá kẹ́ bá wọn tún wò torí Ọlọ́run ọba. At least is no more with you. Ade Efe, stop it now. I'm not.
I just love peace. I don't like people accusing people of what they have not done. That we can't have evidence against them. You understand? It's not that I'm one-sided. Please get me right. I'm just telling you the way I feel about the whole issue. Do you get me? Hey, John, to your long. No. I am not. I swear. I'm not. So, I'm a bell too. I'm a bell sini. Fún bàbá wa. Johnny, you said you are becoming one-sided. How can you say your Jami is saying his truth? So, why is Ayalomo being doubted or saying his truth? I've said it that he said his own truth on what he knows. Do you understand? Okay, Mr. Ayalomo came to present something to us. And somebody is coming out to say, this is my own truth about the person I have worked for. So that's what I'm saying. Do you get me? According to what said, K1 should call the embassy and cancel the visa. But at least, Pali Mr. Ayalowo ni. And for both parties, mo pray wípé gbogbo àwọn àgbààgbà tó wà ní Nàìjíríà, àwọn Yorùbá, wọ́n á bá wọn tètè tọwọ́ bọ̀, wọ́n á bá wọn yanjú ẹ̀. Though, ọ̀rọ̀ ti di bó lọ yá mi, but kò matter. Àìmọye ọ̀rọ̀ tó ju eléyìí lọ́gun tí wọ́n rí parí. Ọlọ́run á jẹ́ kó bá wọn rí parí ẹ̀ o. For K1 the ultimate, there might be things that they have said in the whole issue that you have seen yourself that this might be true. All you need to start with, kí dáàdi wá ṣe mọ̀ pàwọ́ ọmọ kékeré ni wá, but táwọn náà bá lè ṣàtúnṣe lórí àwọn nǹkan míì. Hello. Reduce nǹkan tá fi ń gbọ́ wa náà. Hello. Hello ma. Hello ma. Tó ti dá báyìí. Yes ma. Tó ti dá báyìí. Bẹ́ẹ̀ni ma. Bẹ́ẹ̀ni ma. Tó ti dá báyìí. Yes. Ẹ kálẹ́. Ẹ kálẹ́ ma. Àǹtí, kí ló dé tí sọ̀rọ̀ yìí bí ìgbà tẹ́ wà lẹ́yìn Wasiu? No, mi ò sí lẹ́yìn ẹ̀ ma. Kò rí bẹ́ẹ̀ ma. That's not nice. The way tẹ́ ṣe ń sọ̀rọ̀. Kọjú abẹ́ ní kò dẹ̀ dá. Èèyàn kan ló máa dájọ́, èèyàn kan ló máa rojọ́, Ọlọ́run ló máa dájọ́ náà. Bẹ́ẹ̀ni ma. But side the other man, olóní wọ́n ti ń fẹ́ tí òun sì. Tó bá pa ń kọ́. Ọlọ́run ò ní jẹ́. Èmi expect kẹ́yìn sọ fáwọn èèyàn bóyá kẹ́ fi nọ́mbẹ̀ síta, kẹ́ fi account number síta. Nǹkan tí Wasiu ti ṣe ó ti ṣe nìyẹn. Let's forget it, mo pè yín lánàá náà. Ẹ ń ṣe bí bẹ́ẹ̀ ń ṣáìdì ẹ̀. Ẹ rí pé gbogbo èèyàn lórí platform ẹ̀gọ́ sọ pé ẹ wà bias. Ṣé ti sọ̀rọ̀ tó mọ́ mi wá? Okay, don't let us talk about Wasiu now. Let's talk about the security of the man. Nigeria will see. Okay, Johnny. Bàbá mi, ìyá mi, ẹ lè ṣiṣẹ́ ní anywhere ní Nàìjíríà. Tẹ́ bá rí pé tẹ́ bá kúrò bẹ́ẹ̀, kò síbi tẹ́ fẹ́ lọ. Kunle Aziz. Ti ṣẹlẹ̀ sí mi rí. Okay ma. Gbogbo sáìdì yẹn. Màá wò pé kébí bá ń tẹ̀ mí pọ̀ náà àwọn orówó. Tó bá lé mi gan, ají máa bẹ̀ ẹ́. People ní UK, tí mo dé, mo ṣiṣẹ́ rẹ́sítọ́rántì, ó lé mi tì. Ó lé ní mo fọ́wọ́ lé ní, ó ní kí n jáde, màá kúrẹ́ màá bẹ̀, kò sí ìwé. Mo ti fẹ́ǹdì ni. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ yẹn, ó ń ta mí lára torí pé ó dà fẹ́ ìsáìdì ẹ̀, kò dẹ̀ dá. Rọ́tí máa nìyẹn náà. Ẹni kí wà tí máa kù lówó mọ́, àwọn èèyàn ẹ̀kọ́ ẹ̀kọ́ sọ̀pọ̀tì ẹ̀. Okay ma, a ti gbọ́ ma. Ẹ bá gbà ká ń tẹ̀síta, àwa máa fowó sí i. But don't do like that, don't talk like that. I should not talk. Ọ̀rọ̀ lánàá náà, ṣé wọ́n dó mi ọkọ ni, ṣé wọ́n dó yàn, it's all right. Okay, abẹ́yìn ni ẹ ní sùúrù. Wọ́n dó àwọn ènìyàn náà. Mọ́mì, ṣé abẹ́fẹ́ lẹ́yìn ni àbí kí ló kọ yín yẹn? Okay, ó dàgbẹ́ yìí làbẹ̀fẹ́ àbí. Kí ni mo pè lánàá tẹ́ ní ṣé wọ́n ti dó mi? Ó dàgbẹ́ yìí làbẹ̀fẹ́ àbí kí ló ẹ̀yin náà lẹ́ ń comment látẹ̀kàn. Number 1, kí n gbé àkáǹtì síta. Hello, caller. Hello, caller mi. Hello. hello. Hello, go on.
ẹ kálẹ́ o. Àwọn èèyàn ń pè ara ń ta wọ́n wípé káwọn èèyàn má dìde, they shouldn't stand up for K1 but they want everybody to stand up for Kunle Ayanlowo. Ṣẹ́rí téèyàn bá bọ́ta tó bá tẹ́wọ́ lé ayé yìí ṣẹmọ pé tó ń búra tó ń pọ̀ lọ́hùn ṣẹmọ pé òun nìkan kọ́ ni ó máa rábú ẹni tó dẹ̀ bọ́ta tó ń búra ṣẹmọ pé kò mí ni pé òun kọ́ ni bí wà lọ́wọ́ ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Ọ̀sẹ̀rí nílé ayé yìí ẹni Wasiu Ayinde ò dáa Wasiu Ayinde ò dáa aláwọ̀hálàm àwọn akọ́lá máa decide yẹn but ẹ ń ka nǹkankan lọ́wọ́ tẹ̀ ń kà wọ́n náwọn tán jápa wọn lẹ́yìn aláàjì wá sí wọn náà pọ̀ díẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Kí ló dé tó jẹ́ pé tàyàn lọ́wọ́ nìkan ló yàtọ̀. Ẹni tó bá mú àyàn galú tó bá fi ń búra lórí asán òun ni kó wo iṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀ kó wò wò ọba tó dá wa kò kí ń ṣèkà o. Bí Wasiu Ayinde dẹ̀ lógún oògùn tó fi ń wẹ̀ lójoojúmọ́ ó yẹ kọ́lọ́hún ti bí láti jọ ọjọ́ ìtí gbogbo yín ti ń sọ pé kò mọ̀ ṣe àbí kò dáa. Ṣé Kunle Ayanlowo gba wages ẹ̀ àbí kò gba wages ẹ̀ that went due. Sense of entitlement yìí ló ń jẹ́ kí gbogbo àwọn tó ti bá wọn lówó ṣiṣẹ́ lánàá tó ń jẹ́ kó pa àwọn ọmọ wọn dànù àbáwọn ẹbí wọn dànù. Wọ́n á fẹ́ mo sìn fún years báyìí ṣé wọ́n gba sálárì ìgbà tó ń sìn wọn àbí wọ́n gba sálárì ìgbà tó ń sìn wọn. Wọ́n wá ní táwọn ọmọ ẹ̀ bá fẹ́ jogún àwọn ẹbí ẹ̀ wọ́n máa wá yán kí àwọn ọmọ ọlọ́mọ dáadáa a rí gbogbo àwọn story náà a rí wọn kákàkiri gbogbo ní Nàìjíríà yìí. Ó ṣe jáwa Yorùbá nìkan Yorùbá yoyoyoyoyo. What something is changing about Kingston ní the band boy ti ẹ̀ sọ̀rọ̀ now. Dr. Sabuwa band boy ti ẹ̀ sọ̀rọ̀ why are they trending Wasiu Ayinde road? Ṣé ó dìgbà tí Kunle Ayanlowo náà bá pa Wasiu Ayinde kí gbogbo yín kójú yín tó balẹ̀ torí Kunle Ayanlowo nìkan lẹ́ni kó má kọ́ ẹni kan sọ pé kó má kú. Ṣé Kunle Ayanlowo nìkan lẹ́ni pé ó fẹ́ pa Wasiu Ayinde kóun náà pa Wasiu Ayinde bí tó ti ń rojọ́ èké nítorí gbogbo ẹni tó bọ́ síbẹ̀ tó ní they shouldn't talk about K1 they should talk about Kunle Ayanlowo. Káwọn gangan fúnra wọn béèrè pé táwọn náà bá ti ní èèyàn tó gánú ẹbí wọn tọmọṣẹ́ ń rojọ́ ṣáwọn ìyókù tó jẹ́ colleagues ẹ̀ tán bọ́ta wọn máa parọ́ mọ́ra wọn pàwọn lóòtẹ́ẹ̀lì tèmi íńtánẹ́ẹ̀tì ò kì í gbàgbé àbí wọn tó bá dọ̀là ń kótẹ́ẹ̀lì tó lóòótọ́ dáa gbogbo wo ṣe fìbẹ̀rù Ọlọ́run sí nǹkan tàbá ń sọ Wasiu does not owe him anything if he has paid him his wages and salaries tó bá ṣe is an added advantage for him tó bá ṣe ṣípaná ṣe máa gbé ẹ okay people want to come on your platform one low fake profile yes they do not want you to talk. They don't want. They are still accusing you of being one-sided. Why don't we fear God when we are talking? Àwọn tó lọ tó kù ṣe ṣoríire. Àwọn tó ń pe èèyàn tẹ́lẹ̀ wọ́n instigate àwọn èèyàn. Please, K1 organization should come out and speak up at this time, whatever he has done, and they should bring out their evidence. No more saying, "Come that careful, come shaking." Or if he wants to come and beg for money, he should beg in peace, and he should not drag a man that also has his family down. Kilo day is it only Mr. Ayanlowo that has worked with Wasiu Ayinde? Why don't we have the fear of God when we are talking? Èèyàn pé tó pé yẹn dẹ̀ dàbí àmọ́ fúnra ra wọn. Má sọ̀rọ̀ ti Wasiu, ọ̀rọ̀ Kunle ní kẹsàn kẹfẹ́ his account ẹ̀. You can face his account, that's no problem for anybody. Ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ pé ó kọ wọn lẹ́ni tó ń sọ̀rọ̀ ẹ̀. Táwọn máa pè bẹ́ẹ̀ pé yẹn kọ́ máa sọ̀rọ̀ kíní kan, kọ́ máa sọ̀rọ̀ gbà kan. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. My caller before the last caller, Mommy, I know you called yesterday and I joked about because the way you were saying it like Wasiu abawọn obìnrin sùn àṣẹ èmi náà ní ṣé ó ti báyìí náà sùn rí ni tí ò sanwó question ni so like somebody that has been writing it here no lórí ọ̀rọ̀ pé Adobo kò sanwó aṣá béèrè pé àbẹ́yìn ni question ni mi fi bú yín ẹ má bínú but for you to say that it's not right for me to balance my own equation. I'm sorry, I cannot be one-sided and be clouded with unnecessary sentiment. No. Because if truly Mr. Kunle Ayanlowo wọ́n ti jáde àti gbọ́ nǹkan tó sọ, so I go from the other side. Kò yé yín. Hello. 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 Hello ma, à ń gbọ́ yín ma. Bẹ́ẹ̀ kí ló èmi kọ́ ni mo sọ̀rọ̀ wọ́n gbé girlfriend lánàá. No, I don't talk about girls yesterday. Mommy, ṣé ń gbọ́ mi? Mommy,
Mommy, ṣé ń gbọ́ mi ma? Ẹ jọ̀ọ́ mo kàn fẹ́ ká ṣe nǹkan kan ni kò yé yín. In as much as you believe what Mr. Ayanlowo has said, yes, I am not saying he is not right, but I am coming out as an analyst to let you know that we should balance it up. If somebody sọ pé òun ṣiṣẹ́ fún yàn for years, òun ò make owó ń bẹ̀, àwọn kan dẹ̀ jáde, wọ́n ní báyìí làwọn ṣe jẹ́ ká wo tàwọn méjèèjì pọ̀. Lóòótọ́ lórí nǹkan tẹ̀sán, ẹ máa gbọ́ mà, ẹ máa gbọ́ mọ́ mi. Àǹtí mi ò ní kó má balance up. Okay ma. Get me. Nǹkan tẹ̀mí sọ lánàá ni pé I know him, I know what he can do. Mo dẹ̀ sọ ẹgbàá, èmi sọ tèmi. Ẹ wá ní ṣé wọ́n dó mi ni mo ṣe ń sọ bẹ́ẹ̀. A ti ní kẹ́ má bínú mọ́ mi. Wọ́n ti dó mi, wọ́n ṣe dó mi náà dẹ́yìn náà. Mo wá ń try láti ṣe sọ fún yín sí pé nígbà tẹ́ sọ pé mo gbóbìnrin fún wọn. Ibo mo ti sọ bẹ́ẹ̀ lánàá. Mọ́mì. Tèmi kọ́ mo sọ pé wọ́n gbóbìnrin fún wọn lánàá náà. No, èmi ni èèyàn kan sọ bíbá ẹni pọ́ gbóbìnrin fún wọn ẹ̀gbọ́n ní ẹ̀sìn bí ni. Kì í ṣe èmi ni mo wà ń bẹ́ẹ̀ náà mi ìmẹ́ tó wà ń bẹ́ẹ̀. Mo béèrè question náà ni pé àbẹ́yìn ni. Ẹ má bínú. I'm not the one. Okay. I'm not the one. Okay. Bọ́lá tó sọ̀rọ̀ láti dẹ́ sọ pé ẹ tó èmi yẹ tí mo sọ̀rọ̀ tán. Opinion tí ẹ ló máa sọ tèmi ni ó máa sọ. Bẹ́ẹ̀ni ma. Nǹkan tó yé ló máa sọ. Okay. Tó òun náà sọ pé tó bá jẹ́ family èèyàn, tó bá jẹ́ family sí ẹ̀, náà àyàn whatever. Tó máa lajú ẹ̀ lẹ̀, kó máa wò nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sí. Tó máa lajú ẹ̀ lẹ̀ kó máa fọ̀kadà lé, kó pa á. Bàbá wò la mọ́mì gbẹgbẹ irú yẹn police ló yẹ kó lọ report fún kíákíá ká advice wọn nísìn. Òun náà ni mò ń sọ fún yín. Okay. Òun náà ni mò ń sọ. Okay ma. Okay. Ó jẹ́ pé mo fi ń bá yín jà mo ń ṣàlàyé. Okay ma. Ó náà yín tó sọ pé tó bá jẹ́ family èèyàn, tó bá jẹ́ family tòun náà ni. Wọ́n máa lọ ṣe necessary things. Okay, a máa sọ fún balance everything. Balance mọ́mì. Ẹ má jà sápá kan. Jà sápá kan. Because àwọn èèyàn ní sóòótọ́ lórí platform. Okay. Àwọn míì kan tí Wasiu ìyẹn lè kọ́nà, they won't say me. Bọ́ ti sọ fún wọn kó jáde, kó má parọ́, kó jáde. Bàbá ìyá mi, they won't say me. Èmi mo mọ̀ kan tí wọ́n sọ ń gbòòrò. They are saying it inside their room. They know what the man is doing for them, and that is their cup of tea. Tọ́ba sọ síta fine, tọ́ba fẹ́ sọ is their business. Okay, ma. I understand. Okay, mommy. All right, mommy. Ẹ ṣé gan ni. Gbogbo èyí tí Àyìndé tó yẹ pé wọ́n ń já yín lè kọ́nà lẹ́yìn. Mommy ló láwọn nǹkan tó ń já lè kọ́nà lẹ́yìn. Kẹ́ jáde kẹ́ sọ̀rọ̀. Ẹ má parọ́. Ó dà pé bọ̀dá yìí wọ́n ń já wọn lè kọ́nà lẹ́yìn. Kọ́ọ̀lù yín. Ayé mi o. Kọ́ọ̀lù yín wọ́n gbé ọ. Ẹ má bínú o. Kíní yín ni o. Mo ń ṣẹjọ́ mi o. Kíní yín ni o. Ẹ jẹ́ pè yín padà. Mo ń try láti mú yín. Okay, ó ti lọ padà. Mọ́mì, mo fọlọ́run bá ẹ má bínú sí mi tẹ́ bá pé nǹkan tá sọ lánàá. But nǹkan tí mo fẹ́ kẹ́ mọ̀ ni pé wọ́n náà fi ọ̀kadà lé àwọn kiri. Ọ̀dọ̀ ọlọ́pàá ló yẹ kó lọ report. Ẹ ti understand? Because Ọlọ́run ò ní jẹ́ ká lé òkú èèyàn lọ́rùn. Torí wọ́n ní bí Mohbad náà ṣe pariwo títí nìyẹn tó hàn dá lóhùn. Nísìn èyí náà ti pariwo jáde. Mr Ayanlowo. Mo ti pè yín padà o, kọ́là mi. Ẹ pè nísinsìnyí mo dẹ̀ pè yín padà. So Mr Ayanlowo, mọ́mì ò parọ́ lóòótọ́. Wọ́n ní ká pariwo síta fún Nigerian government wípé wọ́n ń fi ọ̀kadà lé Mr Ayanlowo káàkiri o. But nǹkan tẹ́mi wá ń sọ ni pé Mr Ayanlowo should have gone to the right place. Police station lèyàn máa ti lọ report irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. Hello, caller. Hello. Hello, ma. Ẹ kálẹ́ ma. Hello. Ẹ kálẹ́. Yes, ma. Thank you for taking my call. Yes, Ẹ ṣé gan ni. Nǹkan tẹ́mi kàn fẹ́ sọ, I'm coming from a different perspective. Èmi ti rí ẹni tó ṣiṣẹ́ fún èèyàn tó jẹ́ pé driver àti tó dẹ̀ jẹ́ wípé ọmọbìnrin mẹ́ta tí màá ní fún driver yẹn. I mean, ọmọbìnrin mẹ́ta ni driver yẹn. Ọ̀gá ẹ̀ ló bá ṣe ìyàwó fáwọn ọmọbìnrin mẹ́tẹ̀ẹ̀ta. That driver served that man for almost 32 years of his life. Ọ̀gá ẹ̀ ló ṣe ìyàwó fún àwọn ọmọbìnrin. Ọmọ márùn-ún ni máa ní ọkùnrin méjì obìnrin mẹ́ta.
Cherry got to man she one in Nigeria, and it's because the system is so failed. Yes, people will say the entitlement, people feel entitled and all of that. If the system is good, because think key employer match that I want to share. In this case, simple. I want me to transpire láàrin wọn. Èèyàn kan bọ́ síta wá ń sọ̀rọ̀. Àwọn èèyàn máa gba gbogbo nǹkan tó ń sọ. Àgbọ̀ tẹnu Alhaji. People will come out and say different things. You know? Man, yeah, people will blame him. For 32 years, what have you been doing with your life? What have you been doing with your money? Oríṣiríṣi nǹkan làwọn èèyàn máa sọ. But ìlú wa bá dání, like people were saying yesterday, I watched your show, I commented and all of that. The pension scheme bá wà, retirement bá wà, wọ́n á ní gbogbo orú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. 100%. Everyone will be forced to have that kind of service for his employer. Àwọn tó ń ṣiṣẹ́ fún wọn. Èmi ti ṣiṣẹ́ ní Nàìjíríà rí ní recently ti America tún mi. Mo lọ sílé, mo lọ gbé Nàìjíríà, mo lè ṣiṣẹ́. Mo lè sọ fún employer mi wípé èmi ò lè bá yín ṣe oní 30 days ká má gba owó oṣù o. Gbogbo àwọn tó ṣiṣẹ́ níbẹ̀ we're 30, we're about 35. Inú wọn dùn wípé mo raise it up wípé a máa gba owó every 2 weeks. Because by the 15th, gbogbo wọn ti jẹ gbèsè lọ kò sówó mọ́. Ẹlòmíì máa máa yáwó wá láti fi lè wá síbi iṣẹ́ yẹn. Like one woman said, kó lè fi keep iṣẹ́ yẹn, wọ́n sì máa yá owó láti fi lọ síbi iṣẹ́ yẹn. Like nǹkan tí woman kan sọ wípé àwọn sì ń bẹ̀bẹ̀ káwọn sì wà níbi iṣẹ́ yẹn. Káwọn sì lè wà níbi iṣẹ́ yẹn, àwọn máa yáwó ẹgbẹ̀rin ẹ̀mí ìkọ̀kan náà ní gbogbo wa, ìlú yẹn láti wá gbogbo wa. Òtùkọ́ tó tún máa ń ṣe wájú ni wípé a lè sọ̀rọ̀ sáwọn tábà ti rí wípé they are elite, they are this, they are that. We're all. I'm a cover of. I'm not fearful of anybody because we all know how the system is in Nigeria. When people are going to say, they will say, who is K1? They will say K1 himself is not humble. They will say a lot of things about him. They will say he's not nice. They will say this and that. And at the same time, they will talk about this man feeling entitled. But that way is our humanity. If this man is begging for help, let people help him. I want to my help, I just want help. Okay. So what about any help? I want to buy the pay K1. One need access. One buy one sorrow. One job. Somebody say he's actually seeking for help from his guy, ex-guy. Don't look for it, but and video he happened about 2 years ago. People now just bring the thing out, you know. And from what I'm going to say about you, when you first started, people will feel you're one-sided, and that's the way I feel too. And that's why I put it in there that don't be judgmental of the man. Okay, man. Because from hearing all what you're saying, you're just judging the man, you're judging the man. We can't judge the man and we can't judge K1. Because but that's what I've said. Have I judged? You are saying that when I started. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Share about me. Hello? Hello? You said when I started speaking, it looked as if I was one-sided. No, I was just reading out what people sent to me and those that came out to speak on what Alhaji has done, working for him. You don't expect me to just believe whatsoever Mr. Ayanlowo comes out to tell us. I will still listen to others too. Do you get me? So that is my own perspective about things. So whoever has anything against Wasiu Ayinde should boldly come out and say it. Do you understand? And like, I will never campaign against somebody not helping Mr. Ayanlowo. I have not done that in any way. I have said that in as much as Mr. Ayanlowo has come to ask for support from the general public, it should not destroy the image of the person he was working for because it's seeking for public donation. That's just my own point. Do you get me, ma'am? Someone just put in there that if I'm an employer, you know, if I'm an employer and my employee is having grievances about any issue and anything,
I would rather have them come and talk to me and let's sit down and iron things out and see where things can benefit each other. That's what I would do. So anytime here, you know, pay kiniko, all that. Let's just be nice and kind to each other. That's my own thing there. You know, all these carry on and talk bad about each other, talk bad about K1 for what? Talk about bad about the man for what? It doesn't bring out anything. That's you it. know, can find a way to resolve the issue. That's the only thing, and that's for me. That's what I'm for. Thank you. Thank like you they so would much. say, Yoruba will bring out whatever that is evil about everybody, and it's not going to stop. It's not going to stop. People will say, if people are, they are saying don't raise money for the man on your platform, don't raise money for the money, raise money for the man on your platform. Don't do it. You don't have to do it. No, I'm not even obliged to raise money for anybody. You understand? Thank you very much, ma'am. Thank you, ma'am. But you know, I mean, you're kind on your platform. You always weigh both sides. But on this issue, people feel you are on one side. You know, I listen to you. I watch you all the time. You know, and I see where you lie on all issues that you treat and analyze. You know. All right, so that's the thing. All right, anyway, ma'am. I don't have much to say. Thank you so much. God bless you, ma'am. Thank you for taking my call. Thank you, ma'am. For all you do. Thank you so much, ma'am. I understand your own points, ma'am, because if you're watching me now, more understand the because somehow people will feel because I like Wasiu naturally, but this is not the case at all. For me, mo can believe ni pé well, àti gbọ́ láti ẹnu Mr Ayanlowo. Nígbà ní ẹni tó sọ pé àwọn èèyàn tún ti ń lé àwọn kiri. Mo dẹ̀ sọ bí báyìí kí tẹ̀ tó mo ní ẹ lọ́pọ̀lọpàá kẹ́lẹ́ ṣàlàyé fọlọ́pàá pé àwọn kan ti ń fi kú lé mi kiri o kó bá dàbí ti Mohbad o àti sọ́nsìn o. So like we cannot say pé òótọ́ ni àbó òótọ́ kọ́ ṣó ti yé yín mo sọ fún yín kí ló ṣe fóònù tí wọ́n tí ò fẹ́ jẹ́ kí n gbé wọn. Ó tún ti kọ́ ti ẹ kọ́ bá kí ló ṣẹlẹ̀ sọ́dọ̀ tí yín tí kọ́ ní já. Mr. Ayanlowo, hello caller. Ẹ kálẹ́ sà o. Yeah, ṣé ìwọ́n tí mi fẹ́ sọ fún yín ni wípé ẹ má jẹ́ kó change topic mi lọ. Platform yẹn ni. I fi ń follow many bloggers ọjọ́ ti pẹ́. Tí blogger mi subject topic tó bá ṣú sí, tá bá kọjá ń bẹ̀, tá bá rí pé nǹkan tí wọ́n ń discuss àbí perception ti blogger yẹn kò báyọ̀ lára mú tọ́dọ̀ kọ́ ni kíyàn comment. Because gbogbo kíní yẹn sìn àwọn sáìdì kan wọ́n fẹ́ máa dá lé wọn lórí. Ọlọ́gbọ́n lọ̀rọ̀ yìí ń bá rí. Epic side tẹ bá fẹ́ wà. Ṣẹ́rí blogger mi máa padà jáde ń sìn nínú. Wọ́n á dúró lórí pé àyàn lójú àbí kí ló kọ ẹ̀. Gbogbo sáìdì ẹ̀ làwọn fẹ́ wà. Àwọn tó wáyé pé perception ti ti wọn ó jọmọ́ pé nǹkan tó ṣe ó dáa wọ́n á lọ kọ́mẹ̀ntì ń bẹ̀. Ọba create platform kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ń dáwó fún. Ṣé ní gbogbo wa lè kọ́lé síbì kan náà o? Ẹ̀dẹ̀ máa wò pé bóyá fíwà bí ó máa já fíwà kíníkan náà. Ẹ̀jẹ̀ tó máa padà wá nítorí tọ́pìkì míì tó jẹ́ pé ẹ tún máa gé mọ́ fíwà. Nítorí ẹ lè satisfy gbogbo èèyàn láéláé kò possible. Subject matter yìí ń fún yín. Ojú tó ní kálukú máa fi wò ó ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ní. Tọ́ba ní pòkè kẹ máa dáwọ́ fún lórí pílátífọ́ọ̀mù yìí. Ṣé ká encourage pé kọ́mọṣẹ́ mi náà tún bì tí ọ̀gẹ́ kó náà tún máa bọ́ ń ta ni just because pé kọ́ lè wà emotional kọ́ lè máa ṣe kíni kọ́ lè máa ní feelings fún wọn láti máa dáwọ́ fún wọn. Kí ni yìí sin ẹni tó lè tan ìmọ́lẹ̀ àti gbọ́sà ìdí tiẹ̀ kò ṣe ẹgbẹ́ kó lè bọ́ta kó wá sọ̀rọ̀ which is Alhaji. So wọ́n tó jẹ́ pé oníkálùkù akọ̀mọ́ máa sọ jẹ́sì lóríṣiríṣi. Lánàá sì ní most àwọn tó kọ̀ wọ́n sọ nínú ọ̀rọ̀ tó sọ lánàá pé passport tó dìmú criminal offence ni kíní kan ni. Ṣèbí wọ́n ti wọn tó bá ń bọ́ wọn process visa lọ́wọ́ passport ẹlòmíì ń lo 2 months 3 months ní òkè ń ṣe criminal offence. Gúúsù wo ló sọ pé kí passport èèyàn wà lọ́wọ́ tó pàtẹ ọlọ́wọ́ ẹlòmíì nípa ọba process visa. Ṣé ẹ tí ò bá láìkì yín ò láìkì ẹni kò sí nǹkan tẹ́lẹ̀ sọ.
ẹ wà ní sáìdì kan ẹni bá máa wá kọ́mẹ́ǹtì kan mọ̀ pé ké o side perception tèmi ibi tí mo tò sí ìbẹ̀lẹ̀ ní ìtì ń sọ̀rọ̀ jẹun lọ́bẹ̀ ẹni tó bá bá láàmú dandan tẹ́ bá ṣàkíyèsí ń sìn ìrànwọ́ àwọn méjì kan tó kọlù wọ́n ti ń ta síra wọn wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ síra wọn díẹ̀díẹ̀ because tó ní kálukú ṣe eré sìn sọ̀rọ̀ yẹn ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni ẹni bá support àwọn lójú ọ̀kẹ́ lórúkọ ẹ̀ ní ò ní bá rí ojú tóun fi wo ni ẹni bá support Alhaji Wasiu Ayinde ní ò lè bá rí ojú tóun náà fi wo ni ojú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni bẹ́ẹ̀ ẹnì kan péré ni gbogbo kíní yẹn rán sí which is Ọlọ́run ọba gbogbo apápátá inú òkùnkùn la wà so sáìsẹ̀ bá wà ẹ má wọ́n ìpè what people say ẹ dúró tán ẹ jẹ́ kọ́ mọ̀ dandan kọ́ ni kọ́ wá kọ́mẹ́ǹtì lórí platform yín mi ní sọ jù yẹn lọ. ẹ ṣé sir. Thank you. Thank you sir. Kíni yín ò pa kùkú o ẹ ṣé gan Mr Kunle, God bless you, I appreciate you, but ẹ mọ̀ nǹkan tẹ́mi kan wá ń ṣe lórí platform ni pé máa ń try láti balance nǹkan kí nǹkan tí bá ń sọ but òótọ́ ọ̀rọ̀ will still be told whether you like me or not màá yìí sọ nígbà téèyàn gbé ọ̀rọ̀ wá fún wa lórí platform lórí social media tí gbogbo wa dẹ̀ gbà á gbọ́ pé òótọ́ ló sọ tí àwọn kan wá jáde bí irú Mr Ayọ̀ Jamiu yẹn tí gbogbo yín wá sọ pé irọ́ ni Mr Ayọ̀ Jamiu ń pa ó wà against ẹni yẹn ni nítorí pé oúnjẹ lọ́wọ́ Àyìndé ni òun lèmi ṣe ń sọ tí mò ń sọ yìí mo dẹ̀ ń ṣàlàyé for us all tá a sọ pé Àyìndé gan ò tí ì sọ̀rọ̀ public tí wọ́n ti sọ̀rọ̀ lẹ́nìí let me go a little bit on what he said. Mr Kunle ló ń jẹ́ kí ló ń jẹ́ náà Kunle Rasheed kí ló tún dé tó sá lọ Mr Kunle Rasheed àwọn ni publicist Alhaji so everything you're hearing from his publicist is the same thing as yes Alhaji náà ni wọ́n ń sọ̀rọ̀ though Alhaji will not come out and answer anybody like you know. Mr Kunle said Kunle Rasheed, yes, he said Kunle Ayanlowo, an ingrate tirade against a benefactor. There is no iota of doubt that the outburst of Kunle Ayanlowo, the ex-talking drum of Fuji, K1, the ultimate, is generating the usual buzz on social media, with many in the frenzy taking sides without allowing a thought on what the other side may look like. Just like we said, so many of us are already taking sides. And that is what I said yesterday, that we don't have to take side. Yes, he's talking in K1's voice. Wọ́n láwọn ti mọ̀ pé ọ̀rọ̀ K1 ó máa gba gbogbo ayé kan ní tó bá ti jẹ́ èèyàn kó comment síbẹ̀ ó dà pé Mr Kunle Ayanlowo he said ẹni ayé ń fẹ́ ẹni táyé bá hate wọn kì Yorùbá ló fi kọ́ wọ́n ní ẹni tí èèyàn bá like kíní kan ẹ̀ òkè ẹjọ́ ẹ bá mi tún òwe yẹn mú like máa ka òwe so nǹkan táwọn náà tí Rasheed yẹn sọ nìyẹn wọ́n ní well you have judged already because it is K1. It is the same K1 that his story has been trending on how he changes wives. It's the same K1 that his stories, you have come directly attacking him on his matrimonial issue that has nothing to do with you as bloggers. Ẹ ti pè lórúkọ oríṣiríṣi. K1 bọ́ bí kí Wasiu Ayinde bá bọ́ bí àgbàyà. Sí business tí ò ṣe tèmi àti ẹ. The same man tí gbogbo wa ti kígbe tẹ́tí bú almost 2 weeks and 2 months now. So they are not K1 olófò jolo jalumo. Ayomide said K1 olófò jalumo. Okay. Olórí Ọlámídé bá mi bẹ̀ wọ́n kó má take over platform wa. So the same K1 no. Tí gbogbo yìí ti kígbe lórí ọ̀rọ̀ obìnrin dé. Tí jẹ́ kó tiẹ̀. Mo pẹ́ kọ́kọ́ gbé story yẹn. Nǹkan tí mo sọ pé there is something somewhere we are not getting at. Ẹ rántí pé story pé ó kọ ìyàwó yìí 2 months ago blogger kan ló gbé. We came out gbogbo wa tún sọ̀rọ̀. Alhaji himself after much persuasion tó ti rò pé kí ló kàn ẹ̀yin amẹ̀bọ tẹ́ ẹ̀ lọ ṣọ́gbà yín. Kí ló kàn yín pẹ̀lú ọ̀rọ̀ èmi inú ilé mi. At the end of the day, the man was forced
to make a statement and he even abused you. Pé ẹ lọ wá ṣẹ́ṣe. Wọ́n ní dẹ̀ pé ṣé ò ká yín lára. Wọ́n bú wá jọ náà. After that, because they were not succeeding on that, 2 months later, you came out again through Gist Lover to say, Ali ni ti sọ fún mi pé bọ̀bọ̀ yẹn ti lé yàwó ẹ̀ sẹ́. Àló ń fẹ́ Anako sister, ẹ̀gbọ́n Mariam. One on one mo ti pè àwọn yẹn. Wọ́n ní kí làwọn fẹ́ fi bàbá ṣe. Wọ́n ní bí bàbá àwọn òun ni K1 jẹ́ for the Anako for Amina's own. Nítorí pé rí pé Amina ń jó pẹ̀lú bàbá. Wọ́n ń lọ, wọ́n ṣe báyìí, ó ń lọ. Does that mean pé òun fẹ́ Àyìndé ni? Bàbá l'Àyìndé jẹ́ fáwọn. And even tó bá decide pé òun fẹ́ Àyìndé. Bàbá 67, bàbá tí ó ti bí gbogbo ọmọ tán. Bàbá tó yẹ pé wọ́n náà change ìyàwó ni. Choice wọn nìyẹn. Now, you were unable to get that done. Nígbà tó di months yìí, ẹ tún gbé jáde, K1 gbé yẹn jáde, ó tún lọ fẹ́ lady kan tó jẹ́ pé yẹn náà wà nílé ọkọ tiẹ̀. Do wọ́n ní bàbá la gbogbo nìyẹn fẹ́. Bóyá yẹn náà fẹ́ kó lé ọkọ tiẹ̀ láti lọ fẹ́ Àyìndé. Tó bá decide láti wá fẹ́ Àyìndé, tó wá di second wife Àyìndé pẹ̀lú torí pé rọ́pò náà máa jókòó bẹ́ẹ̀. Àwọn méjèèjì jọ gbé ṣíà, wọ́n jọ jókòó. Kí ni tiwa? Ṣebí choice ni. Now, mind, aṣọ gbogbo yẹn, the man immediately wọ́n ti ẹ̀ jẹ́ kí yẹn pé this is getting too much. I have no business how they are not dating this person. And for even that man to even have answered. Mo fẹ́ kí gbogbo wa máa mọ̀ pé ẹlẹ́wọ̀n ara ni gbogbo wa o. Ẹ lè máa rí Àyìndé as a celebrity o. Ó máa nígbà tó máa jókòó tó máa rò pé ṣé mi nìkan ni. Because nígbà tí kọ́là mi yẹn mọ́ mi yẹn tó pè tó ní ká ṣàánú Mr Ayanlowo náà ṣebí èèyàn làwa náà. Ẹ̀yin náà ẹ gbàgbé pé èèyàn l'Àyìndé náà. Ó láwọn ọmọ ẹ wà nínú ayé yìí tí ẹ máa ṣépè fún Àyìndé látàárọ̀ dalẹ́. Tẹ́ ẹ ní business pẹ̀lú ẹ o. But because of hearsay, àìmọye inú wa tó ti fẹnu gbé ẹ̀ṣẹ̀. Mind yẹn o. Do you understand? But we came on board, we were like, òótọ́ ni, kíníkọ́, ẹ bẹ̀rẹ̀ sí bú Àyìndé. The man came out, ó tún jẹ́, mi ò fẹ́ ni, ṣó wà ní explanation ni. Kó wà ní explanation, but because he's a celebrity and ariwo ti pọ̀ jù, ó ní ṣàgẹ̀ ń dá wọn lóhùn. For the sake of this wife, tí mo ti ẹ̀ gbé sínú ilé, kí n ti ẹ̀ ṣàánú ọmọ yìí náà káwọn èèyàn ti ẹ̀ gbọ́rọ̀ lẹ́nu mi. Pẹ̀lú ẹ̀ náà, you evil bloggers, you are still everywhere saying, àní wọn fẹ́ra wọn mọ́. Ẹ̀yin ṣe show day and night. And nobody is still talking pé ẹ wà one-sided o. Jí má sùn mo ti jí náà nìyẹn. You know, so sọ pé èèyàn wà one-sided on that. Do you understand? Now, wá gbà tẹ́ ẹ̀rí yẹn ṣe, you now came with this story of 2 years ago to wake it up and make this man look so terrible to the world. Àwọn ọmọ adé ìjókòó wa máa sunkún. Ṣé bàbá àwọn nìkan ni? Àìmọye èpè lórí àwọn ọmọ Wasiu tí wọn ò ṣẹ̀yìn, tí wọn ò ròyìn. Ó ga o. So òun ni publicist wọ́n sọ yìí. Wọ́n láwọn ti mọ̀ pé tó bá ti jẹ́ ọ̀rọ̀ Wasiu, ẹ máa gbé sórí ni, ẹ máa sọ bí gálà ni, a máa bẹ̀rẹ̀ sí ń ta ni, torí gbogbo wa náà gbowó lórí platform ni. Ẹ má bínú publicist. When there is no iota of doubt, okay, mo ti kà yẹn. It is understandable that many are swayed by emotions based on what the drummer said about his former boss. This has instantly turned them to internet judges and justices without them looking beyond the surface of his claims. Wọ́n ní gbogbo yín ò tiẹ̀ wò pé ẹni tó ń gbé nǹkan bọ̀ yìí, okay, ẹ jẹ́ ká wo ọ̀tún, ká wo òsì. Ṣó ń gba sálárì, wò yẹ, ṣé bàbá yìí tọ́jú ẹ̀ nígbà tó wà lọ, story tó gbé wá, because it is K1. We all came out against him. And you don't want anybody to stand for him? Although K1 has decided not to wrestle with the pig by not dignifying him with a response. However, those who know much about the hero, smooth sailing, are now availing evidences
to set the record straight. Wọ́n nílò tó ké wọn sọ pé wọ́n fẹ́ bá pig kíni pig ẹjọ́ ẹ má bínú kíni pig that he is not going to wrestle with the pig, you know, in the mud, but àwọn tó mọ òótọ́ ọ̀rọ̀ wọ́n ti jáde. Àwọn ló wá ń jáde tẹ́ẹ̀rí tó ń pè tó ń sọ̀rọ̀ yìí lánàá wípé look, we know this man, we have worked with him before, and you are still against those coming out to say pé look, gbogbo nǹkan tí Mr. Ẹlẹ́dẹ̀ adàfún yín pé àwọn ò ní bẹ́lẹ́dẹ̀ wò pọ̀ nínú mud. Now wọ́n ní kẹjọ nítorí ọlọ́run kan tí Mr. Ayọ̀tọ́lá wá sọ yìí a lè lóòótọ́ sí bẹ́ẹ̀, kò lè jẹ́ 100% lies lọ́n wá sọ, kò lè jẹ́ 100% true lọ́n wá sọ. Ẹ ṣe yí ká wò ó gẹ́gẹ́ bí ọlọ́pọlọ, nǹkan tẹ̀mí ń sọ nìyẹn. Many may not be aware that before this trending video surfaced, Kunle has been sending several people to K1 to plead for his return. For whatever reason, his boss and benefactor has, however, refused this time around, hence the need for Ayan to start splashing mud around. Wọ́n ní bóyá ní gbogbo yín tẹ̀ ń jà, bóyá lẹ mọ̀ pé kí fídíò yìí tó jáde, Mr. Ayanlowo yìí, wọ́n ti ń bẹ̀bẹ̀, wọ́n ti ń wá àwọn èèyàn lọ bá bàbá lọ bá Wasiu pé kó jọ kó gba àwọn padà. Bọ́ngbà tí yẹn ti wò pé ètò ṣètò ó ti tó, wọn ò dáhùn mọ́, wọ́n nítorí ẹ̀ ní gbogbo tẹ̀ rí tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń da ẹrọ̀ fọ kiri yìí. One major issue that has continued to be the bane of the Nigerian society, especially in our dear Yoruba land, is a monster known as self-entitlement. We have allowed this beast to eat deeper into our flesh, that we always want our desires to be fulfilled by others rather than ourselves. Like we said, I want to tell you the platform. Me pé yes, entitlement culture. Ọmọ ẹ̀gbọ́n mi ni olówó lọ́wọ́, why tí ò lè ṣe fún mi? Ṣebí mo serve for this year, ó yẹ kí n lówó true now. Entitlement culture ta ni. Òyìnbó ò kí níwú ẹ̀. Like my caller said, and so many of them that called yesterday, when we don't have the right thing to get cash, like pension scheme, òun ló fa most of these things. Òun làwọn náà wá sọ yìí. Wọ́n ní Mr. Ayanlowo is feeling entitled. Ọ̀gá mi lówó lọ́wọ́, kí ló dé tí ò lè ra mọ́tò fún mi? Ọ̀gá mi lówó lọ́wọ́, kí ló tí ò lè kọ́lé fún mi? Ó ṣà ń gbé fún girlfriend. Mo wá sọ nǹkan kan. For that, it depends on that ọ̀gá. Ẹlòmíì, Ọlọ́run wọn sí ẹ, tọ́lọ́run bá wọn sí wa, kò ní ṣe láì má ṣe fún wa. Mo ní bóyá Ọlọ́run wọn Wasiu sí ni. Àbí, but he's feeling entitled. Remember, wọ́n ní gbogbo àwọn tó wà nínú báńdì Alhaji ra mọ́tò fún. Kí ló ṣẹlẹ̀ sẹ́yìn Mr. Ayanlowo? The question many should have asked Ayanlowo is that in that 32 years he claimed he worked for K1, did K1 owe him any of his salaries? Was he not paid his deserved wages as at when due? That he didn't achieve anything shouldn't be the problem of his boss, but his personal predicament which may fail to see. Ó ní ká bẹ̀rẹ̀ pé ṣé láti gbogbo ìgbà Wasiu ló kúkú sọ̀rọ̀ yìí torí publicist ló ń sọ̀rọ̀. Ó ní gbogbo ìgbà tí ẹ ti ń bá wọn ṣiṣẹ́, wọ́n ní ṣé àwọn jẹ yín ní owó oṣù rí? Ṣé nǹkan tó jẹ kó jẹ ti yín àwọn kò mọ́ tàwọn rí? Question náà béèrè o, àti ẹ̀yin tẹ̀ ń gbèjà wọn kẹ́ lè béèrè lọ́wọ́ wọn. Wọ́n ní sọ́tẹ́ ẹ̀ bá wá rí owó kójọ, ẹ̀yin kẹ́ wò lápò ara yín pé kí ló ṣẹlẹ̀? Hey, if Kamaru Ayanyemi Bata, that one that I played for you the other time, that Ayan Kunle brought to the band, can build 2 houses
and on the verge of completing a hotel in Lagos. How then can we not pose that question to him on what he did with his money in that 32 years of service? Wọ́n ní ẹ̀ǹtẹ̀mú wá sọ́dọ̀ àwọn. Ó kọ́lé méjì. Ó kọ́ hotel lọ́wọ́. Ó ra mọ́tò. Òun la play lẹ́ẹ̀kan tóun náà wá sọ̀rọ̀ fún rẹ̀. Wọ́n ní kí ló wá ṣẹlẹ̀ sí Mr. Ayanlowo tí wọ́n wá fi hold ẹ̀ sọ́dọ̀ àwọn. Wọ́n ní ká béèrè lọ́wọ́ yín kí lẹ fi salary yín ṣe. Àbí? Àǹtí Yínká, ẹ káàbọ̀. Ó ga o. That false belief of being entitled that has made him abdicate his individual responsibility should not be blamed on anybody else but himself. Mo gbọ́dọ̀ ní nǹkan tí gbogbo ó jẹ́ kó ṣe fún mi. I gbọ́dọ̀ blame anybody because gbogbo nǹkan tó yẹ kó ń ṣe fún rẹ̀ ó ti believe pé ẹni ọ̀gá òun ló yẹ kó ń ṣe fún. So salary tiẹ̀ gangan kò sí tó kọ àwọn. Adeola Enifeni said, but the man didn't get the money from working for K1. Okay, that's what he said. Well, Monday or Tuesday, by God's grace, some documents will be posted to you online. You will see how much this man was getting. Okay? You will see how much this man was getting as salary. Kunle, in his fantasy land, Wabble made another claim that K1 has the habit of holding on to their passport whenever they are traveling. Okay, numerous people should be aware of the reason behind this. Should be logic can be allowed to live in our heads. It is well-known facts that many band members, irrespective of whom the artist is, see overseas travel as a means to japa. They see it as an opportunity to better their lives once that overseas travel becomes reality. Before many may say it is because of this or that, it is certainly not about poor remuneration or bad working condition, but that erroneous belief that is better out there. A reason you will see bankers, lawyers, doctors, or many other fields selling houses and other properties, living and paying jobs and well-paid job to japa. This is just looking at me. Okay, or any man gba passport wọn. Pé but kẹ́yìn náà wọ́n ti pé most of gbogbo àwọn tó ń tẹ̀lé àwọn musician yìí travel. Tó bá ti pé ó fẹ́ travel báyìí ni wọ́n máa dùn pé wo ò ní rí wa mọ́ a máa sá lọ lẹ́yìn yẹn ni. So most of them no they wá wò pé well àwọn àìmọye lawyer. We talked about a lawyer that died here. Did we not? About 3 weeks ago we talked about her. A lawyer that is was working as a care assistant here. But because of the belief that when we come abroad, things are better. Oba Shishebi a lawyer in Nigeria. Well, it's the economy. If K1 knows the consequence of a member disappearing when the opportunity comes, he must take measures in curbing it so that his image should remain intact. Nígbà tí èèyàn ti mọ̀ pé wọ́n máa sá lọ, kò wá ní wo pé okay kí ni máa ṣe kó má sá mọ́ mi lọ́wọ́ nítorí èmi tí mo kó wọn wọlé èmi ni mi ò ní lè rí visa gbà fún others mọ́ at the end of the day. What many do not know is that whenever a member or members disappear from the band abroad, it becomes pretty difficult to access visas and other privileges from that country embassy. If Ayankunle had worked for someone for 32 years and he was treated right, why did he stay till now to color his boss bad? Honestly, people who are quick to pass judgments are not conversant with history around drummers and their bosses over the years. Maybe many should be reminded what transpired between King Sunny Ade and his drummer of many years, Tiamiyu. The issue of Chief Ebenezer Obey
and Mutiu Kekere also was not a sweet song at the point in time. Even K1's Eternal Boss, late, is just telling us about all of them, you know. Hello, ma. Kí ló ṣẹlẹ̀, kí ni? Okay, hello, ma. Hello, Auntie Ajoke. Yes, ma. Ẹ káalẹ́. Ẹ má bínú mo rí pé nǹkan kìíní yẹn bọ̀. Mo pick àwọn points kan níbẹ̀ yẹn so kí n má lọ gbàgbé. Ẹ sọ nínú kìíní tẹ̀ǹkà yẹn mi ò understand ẹ̀ dáadáa. Ó dà pé wọ́n ní Alhaji sọ wípé wọ́n ra mọ́tò fún gbogbo àwọn ọmọ ẹgbẹ́. No, nínú ilé ìkọ́ ni mo ti kà o. No, mi kà nínú ilé. Mo kàn sọ ni pé èèyàn kan wá lánàá tó sọ. Somebody told me about it here, not on this platform. Okay, pé wọ́n ra mọ́tò fún gbogbo àwọn ọmọ ẹgbẹ́. Bẹ́ẹ̀ni. Mo fẹ́ bèèrè pé ṣé nígbà tó ra mọ́tò fún gbogbo àwọn ọmọ ẹgbẹ́ yẹn ṣé wọ́n rà fún Àyànkúnlé? Okay. So after àwọn ọmọ ẹgbẹ́ wọn bá tún jáde wá sọ fún wa. After bá tún jáde wá. Yes, ma. Okay. Ìyẹn bẹ́ẹ̀. Tó lọ pé ọmọ lẹ́pùkà. Nǹkan tẹ̀ ń kà yẹn wọ́n sọ wípé wọ́n ń lẹ̀kọ̀ mọ́ Alhaji pé wọ́n ń sọ̀rọ̀ pé wọ́n ń ṣe kínní. Number one. Níbo lọ́nà sí ńlá ilẹ̀kùn? Okay, pé bó ṣe sọ. Okay. Alhaji pé wọ́n pé wọ́n gbogbo nǹkan tó ń sọ nípa wọn. Nípa wọn láti bí ijọ́ mẹ́ta ni wọ́n ń lẹ̀kọ̀ mọ́ wọn náà ni. Okay. But màá fẹ́ k'Alhaji mọ̀ wípé number one celebrity l'Alhaji. Wọ́n dẹ̀ máa ń sọ wípé ẹni tó bá ṣe kinní kan máa ń wá. If though celebrity ni wọ́n, it doesn't mean pé wọ́n ní ẹ̀jẹ̀ lára. It doesn't mean pé ẹ̀jẹ̀ òun ní vein ni wọn. Kò yé yín. Because lórí platform mo rí pé gbogbo àwọn èèyàn ti ń ṣoríṣiríṣi. Lórí platform yìí, we always, try to get a balance. We are not for anybody. We are not for Alhaji. We are not for Àyànkúnlé. We are going to say things the way as it is. We don't allow emotions to run us, to rule over us. Àdẹ̀tí sọ́lá náà wípé gbogbo nǹkan tí Àyànkúnlé bọ́ síta wá sọ. Gbogbo ẹ̀kọ́ ni irọ́, gbogbo ẹ̀dẹ̀kọ́ ni òótọ́. Pé náà tí Alhaji náà bá sọ̀rọ̀, gbogbo ẹ̀kọ́ ni irọ́, gbogbo ẹ̀kọ́ ni òótọ́. But a kàn máa gbé àwọn nǹkan kan wò síra wọn. But àwọn èèyàn ń ṣe mistake torí mo rí gbogbo nǹkan táwọn èèyàn ti ń kọ síbẹ̀ yẹn. Mo dẹ̀ rí nǹkan táwọn èèyàn ti ń sọ. Dáàbì tó sọ̀rọ̀ tán yẹn mo dún ní sọ̀rọ̀ tán mo dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn pẹ̀lú ọ̀rọ̀ làákàyè tí wọ́n sọ. Mo sọ nǹkan kan lánàá wípé nígbà táwa wà lẹ́kọ̀ọ́ in the 80s ẹ̀gbọ́n àdúgbò ni Alhaji jẹ́. Mo dárúkọ èèyàn pé Ganiu Òrùlébàjà àtàwọn bẹ́ẹ̀ lọ. Now mo ní capacity tí mo fi mọ Alhaji. So capacity ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tó ní kálukú fi mọ́ra wọn. So capacity tẹ́mi fi mọ Alhaji yẹn mi ò ní fi judge ọ̀rọ̀ yìí nítorí pé mi ò bá wọn ṣiṣẹ́ rí. Ṣé understand nǹkan tí mi sọ? Yes, ma. Capacity tí mo mọ̀ wọ́n mọ̀ pọ́kẹ́ Alhaji ó jẹ́ èèyàn kan tó ní ìgbéraga, ó jẹ́ èèyàn kan tó ṣe kinní kan, ó jẹ́ èèyàn kan tí ò ní sùúrù. Does that make him a bad person? No. Ló ṣe ń gbọ́ mi. À ń gbọ́ yín mà. Àwọn orí táwọn èèyàn kọ́kọ́ síbẹ̀ ẹ̀ tó bá jọ́bọ̀ kò ní kí wọ́n mọ́ ní ìjọ kejì. Capacity tẹ́ fi mọ́ nìyẹn. Ẹ ti jọjọ́ ní bàárà ara yín. Customer. You still don't know him in capacity of wípé ọ̀gá sọmọṣẹ́. Ó lè jókòó lẹ́ǹkan kó sọ̀pá sí. Ẹ̀yin náà ti mọ̀ ẹ ti rí oko lóko kú kẹ́ tó gbin ẹ̀pà sí. Ìyẹn kọ́ là ń sọ níbí báyìí. Ṣó ti yé yín ni wípé àwọn èèyàn ti dúró. Àti bàbá kan tó sọ̀rọ̀ lánàá tó lòun máa fọ́ wọn lórí. Mi ìmọ̀ nǹkan tó ti jọ gbà lọ́wọ́ ara wọn. But we are not talking in that capacity. Tí wọ́n bá ṣẹ̀yìn láyé ọ̀tọ̀ ẹni ojú ẹ̀ ìyẹn kọ́ là ń sọ à ń sọ̀rọ̀ wípé láàárín ọ̀gá àti ọmọọṣẹ́ ṣé wọ́n ṣe déédé ṣé wọ́n ṣe déédé. Now màmá kan sọ̀rọ̀ pé kinní kan pé ìjọba yóò ṣiṣẹ́ fún ogún ọdún fẹ́ ṣe kinní kan àti sọ́lànà kò sí contract wípé tó bá fẹ̀yìntì lẹ́yìn ọgbọ̀n ọdún wàá máa gba sálárì. Àbẹ̀tí yànnà náà lánàá ìgbà tí ẹni yìí ń bá Alhaji ṣiṣẹ́ sálàjì ń sanwó fún wọn ni wọ́n ń sanwó. Náà mo fẹ́ kẹ́ mọ̀ nǹkan kan bó ṣe máa sọ pé ọ̀gá ló ń pínṣẹ́ Ọlọ́run ló ń pín èrè ṣẹ́rí àṣìlá oníkálukú ọwọ́ Ọlọ́run ló wà. Bí àwọn èèyàn ṣe bá Dangote ṣiṣẹ́ ṣé kò sí tálákà nínú wọn ṣé gbogbo wọn lọ́rí lé kọ́ ṣé gbogbo wọn ni wọ́n ní owó. Ẹni tó bọ́ síta tó ní ibi iṣẹ́ tó ń ṣe pẹ̀lú Alhaji òun ti kọ́lé méjì òun ti ra mọ́tò méjì ṣáfẹ́ sọ pé nítorí òun parọ́ ni.
ibẹ̀ náà la dẹ̀ ti máa rẹ́ni tí ò ní kọ̀kọ̀ lára kádàrá oníkálukú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ àwọn ọmọ oníkálukú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni nínú gbogbo àwọn tó ń ṣeré ṣé kò sí ẹni tó mọ orin kọjú aláàjì lọ ni nínú onífújì tí ò dẹ̀ wá ní owó tí ò lókìkí tó aláàjì ayé ìgbà aláàjì nínú ṣé ẹ̀gbọ́n nípa ṣáúrá tẹ́lẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́. Of course ní mo ṣáúrá fẹ́ mo ṣáúrá pa ni bẹ́ẹ̀ ni níbo ni ṣáúrá wà lẹ́yìn níbo ló wà lẹ́yìn ṣáúrá mo rí kọ ni ṣáúrá mo rí kọ náà. àyànmọ́ ni. so kọ́ wípé ó máa là nídìí orin yẹn ni àwọn bẹ́ẹ̀ lọ àti láwọn tó ti kú. so tí màá nìyí tí wọ́n bá jẹ́ pé gbogbo ìlàkàkà wọn for the past 32 years wọn ò rí nǹkan kan mú níbẹ̀ we cannot blame Alhaji 100% for that except tó bá jẹ́ pé Alhaji fi wages wọn dùn wọ́n tí Alhaji ò bá fi ọ̀yà wọn tó ń pè ní wages tí Alhaji ò bá fi dùn wọ́n and we don't really have Alhaji ò really have kinní lórí ẹ̀ ló ṣe ń gbọ́ mi. à ń gbọ́ yín mà. because bí oníkàlùkù ṣe máa yà ó ti yàtọ̀ wọ́n lè ní àwọn wọ́n sọ pé èèyàn kan tó tún mú wá sọ́dọ̀ Alhaji ẹni yẹn kọ́lé ẹni yẹn ṣe nǹkan ẹ jẹ́ ká wù ṣàlájì ní àbí Alhaji ló ń pẹ́ ní ẹ̀sọ́tọ̀ ló ń fún lówó lọ́tọ̀ ni àfi tó bá dé pé Alhaji ń fún àwọn tó kù wọn fún àwọn la lè blame Alhaji lórí yẹn but I said something yesterday gbogbo wa náà tí nǹkan bá ń ṣẹlẹ̀ a máa fi ń kọ́gbọ́n ni mo sọ̀rọ̀ sí bàbá mi nínú Olúwa tó máa ń sọ pé àwọn ọmọ lẹ́yìn òun máa ń sọ pé lábàá mi láàrin ọdún mẹ́ta tẹ́ ẹ̀ bá kọ́lé kó ní kálukú máa lọ òun máa ń sọ pé ìwọ èèlò ló ní lówó lẹ̀ ó yá gbà mo ní tí àwọn ọ̀gá tó bá tún ṣe yẹn tó bá ń help àwọn ọmọ wọn ipò òkè owó tẹ̀ ń gbà yìí ẹ má fọwọ́ mẹ́wàá ìwà jẹun kí ni wọ́n ti gbé ṣe mo fẹ́ rí nǹkan tí wọ́n fowó yẹn ṣe mo fẹ́ rí nǹkan tí wọ́n á sọ yẹn ìyẹn náà is not pé I think pé ká fi gbàyànjú kò ṣe pé dandan wọn láti ṣe so we can't really blame Alhaji for the way this Ayankunle turn out and then mo gbọ́ tí wọ́n àkọ́sọ pé ó yẹ kẹ́ pay me no we don't have to pay his account number when are people going to stop all this nǹkan tó fi ba ọ̀rọ̀ bò bá àdìjẹ́ dọ̀la nìyẹn nínú gbogbo platform náà tó ti ń pè ní nọ́mbà wọn ò ní kówó pẹ́sẹ́ nìyẹn wọn ò ní kówó pẹ́sẹ́ nìyẹn because ayé náà ti di bó ṣe dànsìn oníkàlùkù wọn náà wá quick money ni nígbà tí ẹ bá pè nọ́mbà ẹ ràn Mr Kunle lọ́wọ́ tí wọ́n fún yín lọ́wọ́ Mr Kunle ò ní rówó àdẹ̀rù pé wọ́n ti dáwó fún wọn dẹ̀ ní sísọ why do we have to pay number we don't have to pay number nítorí kí ni wọn fọ́ lójú wọn yarọ náà ṣé bí wọ́n gbọ́rọ̀ wá ni and I said something yesterday pé kí máa nìyí tó gbé ọ̀rọ̀ yìí wá sí gbangba ṣé wọ́n ti yan àwọn èèyàn lọ bẹ Alhaji which I think ó ti jáde nínú ọ̀rọ̀ pé àwọn èèyàn ti lọ bẹ Alhaji náà wọn gbà náà mi ò ní blame Alhaji lórí ọ̀rọ̀ pé wọn ò gbà you know reason wọ́n máa ń sọ́dọ̀ pé ìyàwó tó bá ń kó jáde lẹ́nu tó ń kó jáde lọ́la nílé ọkọ tí ò bá pa ọkọ you understand what I'm saying? I do get you. ẹ ti lọ lákọ̀ọ́kọ́ ẹ tún padà wá ẹ ti lọ lẹ́lẹ́kejì nígbà tẹ́ ti lọ tẹ́ ti jápa yẹn ẹ ti mọ̀ pọ́dọ̀ wọn ò gbè yín kí lẹ padà ẹ tún wá padà lọ ẹ dúró for 20 years ẹ ti dúró síbẹ̀ for 20 years so gbogbo ẹni ìmọ̀kan tó fà mí wálé wọ́n ń ṣògùn ní I don't want to believe that because kì í ṣe ẹ̀yin nìkan ní ọmọ ẹ̀yìn wọn you are about 26 or more than that. Like I said, I don't have any relationship with Alhaji. I don't know him. We are just talking on lórí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀. Sọ̀rọ̀ mi yẹn ń yé yín. So because àwọn èèyàn nígbà míì ibi tí ẹ bá gbé ẹjọ́ lọ, àwọn èèyàn máa ń bàjẹ́ ju pé kí wọ́n tún ṣe lọ. Mo dẹ̀ fẹ́ ká mọ̀ nǹkan kan, àtẹni tó ń bọ́ síta for and against Alhaji or for and against Ayankunle. There is a saying, Barrister ló máa ń sọ̀rọ̀ yẹn. Ó ní ẹ̀dá yòówù tó bá ń ṣe rere láyé tọmọ Ádámọ̀ bá ń ṣépè fún ó ní iṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀ ló máa ṣàdúrà fún ó ní ẹ̀dá yòówù tó bá ń ṣèkà láyé tọmọ Ádámọ̀ bá ń ṣàdúrà fún iṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀ ló máa ṣépè fún I have believed in that ọ̀rọ̀ kò sí bó ṣe lè jẹ́ gbogbo àwọn tá à ń sọ̀rọ̀ yìí kò sẹ́ni tó wà ní capacity ọ̀gá àti ọmọọṣẹ́ pẹ̀lú Alhaji
So àwọn wo la máa rely lé àwọn tí wọ́n bá aláàjì ṣiṣẹ́ náà ni wọ́n máa bọ́ síta tó máa wá sọ experience wọn tí gbogbo 26 yẹn bá sọ wípé aláàjì dá ajẹ́pẹ́ aláàjì dá nìyẹn. You understand what I'm saying? Yes, ma'am. Tó bá jẹ́ pé Mr Kunle Ayanlowo nìkan ni wọ́n sọ pé aláàjì ò dá ní sọ pé Ayanlowo ń parọ́ lè jẹ́ aláàjì ò dá sí Ayanlowo. So capacity oníkálukú ni. What are we looking for? Bí ọ̀rọ̀ ìbò ṣe máa wà resolved is what we are looking for. We all know, like the publicists have said, wípé àwọn ọmọ olórin wọ́n máa ń sá lọ lẹ́yìn ọ̀gá wọn. Agbọ́ èyí tí wọ́n ní wọ́n ṣe fún Gbẹ́njọ́ whatever. Gbẹ́njọ́ yẹn just young guy tó ṣe bẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni. We know and kò ń ṣe ní kò ṣàlọ́ lọ́mọ tí máa ń sá lọ lẹ́yìn eléré. So it's justified wípé torí náà ni wọ́n ṣe ń gba pálí lọ́wọ́ wọn. But what I said yesterday ni wípé aláàjì ti sọ sí pé àwọn ò fẹ́ bá ẹni yìí ṣe mọ́. Èmi ò kò ń ṣe pé bóyá ní pẹ́pọ́kọ̀ ògbó pé àwọn ṣe Ọlọ́run lára ẹ̀ tó bá lè yọ̀ǹda pálí ẹ̀ fún ó yọ̀ǹda pálí ẹ̀ fún tó bá gba pálí tí yóò ní kó ṣoríire tí ò bá gba pálí tí yóò ní kó má ṣoríire. You understand what I'm saying? So I just said, yes, I still said it, but pálí ẹ̀ belongs to him because that is proof of identity. You understand? Yes, it's proof of identity. Tí o bá ti ní iṣẹ́ ṣe pẹ̀lú company aláàjì mọ́, aláàjì mú pálí ẹ̀ fún. If there is any existing visa tó jẹ́ pé company aláàjì ló gbà, aláàjì can do a disclaimer, wọ́n dẹ̀ cancel visa yẹn. Yes, sir. Wọ́n dẹ̀ mú pálí ẹ̀ fún. But gbogbo àwọn tó ń wá sọ pé kìíní kan again I want to say wípé wọ́n ní wípé wọ́n ti ń fi ọ̀kadà lé àwọn. Wọ́n sọ lánàá pé kò sí bí màá nìyí ṣe máa rojọ́. Aláàjì ní fan base jù lọ. Àwọn tàlájì ò tiẹ̀ mọ̀ tí wọ́n gba tàlájì tó yẹ pé just mention Aláàjì's name wọ́n rẹ́dì láti kú síbẹ̀. Aláàjì ò lè kí ni Aláàjì fẹ́ gé láti ní kó ń fẹ́ jẹ ìwọ̀n èèyàn sí ẹ. Ọmọ iṣẹ́ ẹ̀ ni o ti ṣiṣẹ́ lábẹ́ for so many years. Èmi ò rò wípé níbi táwọn ń gbàdúrà ẹ̀dẹ́ lè ní sọ o. Èmi ò rò wípé Aláàjì lè rán àwọn èèyàn sí ẹ láti wá kí ni òkú ẹ fẹ́ ṣe fàlájì. Ó ti ẹ̀ lè jábọ̀ tàlájì ò tiẹ̀ mọ̀ rí rárá. They can do it. Wọ́n ṣe l'Amẹ́ríkà, wọ́n ṣe káàkiri pé no. Fan base wa, àwọn fan base àwọn náà fa wàhálà jù. Àwọn náà fa jù. Àwọn fan base with àwọn fans Wizkid àti fans Davido. Ṣé wọn kì í bára wọn jà? Dáadáa. Àti Davido àti Wizkid ọmọ máa bára wọn ṣeré. Àwọn fans dẹ̀ kí bára wọn jà lọ́pẹ́pẹ́. So if that thing happens, tí kì í ṣe pé ẹ̀kọ́ wa gbélé wa lọ́wọ́ pé ká bàa lè máa ṣàánú. Tó bá yẹ pé lóòótọ́ ni wọ́n lé yín. A jẹ́ wípé àwọn tó kọ̀ jẹ́ fans alájọkọ̀ wípé why tó fi wá mẹ́sì èèyàn tiwa. Àádẹ́ bẹ̀rù àwọn and just like you said, let him go to appropriate quarters. Let him go to the authorities to lodge complaint. That's it. So kọ́má fi wá rárá pé kíní kan kì í ẹ má jẹ́ kọ́rọ̀ yìí dàbí kó tún dàbí ọ̀rọ̀ Mohbad. Okay, go to the police and lodge complaint. Tọ́wọ́ bá tẹ̀ wọ́n á sọ ẹni tó rán wọn ṣẹ́. But without that, if you don't tell us that to share, má torí wípé Ayankunle bọ́ síta wá sọ̀rọ̀ kó wá lo ìyẹn as excuse. Ẹni tó sọ pé tàlájì bá dóyàn kan lẹ́yìn kò kí n kí wọn níjọ́ kejì. Ẹ lọ yanjú ẹ̀ níbi tẹ́ ti bára yín. Àbí customer dáadáa yàtọ̀. For the fact that kí lẹ rí. Mo ní customer ni wọ́n. Customer dáadáa ni. Ọkọ lọ yanjú ẹ̀ ó sàn níbi tó ti jọ tajà tó ti jọ rajà fúnra wọn. Ìyẹn kọ́ ni ọ̀rọ̀ ọmọọṣẹ́ àtọ̀gá tá à ń sọ. You can't bring that into it. Nítorí pé yẹn happen does not make him a bad man. Ẹ̀dẹ̀ ti mọ ẹni yìí pé nípa sọ̀rọ̀ olóbìnrin ọlọ́run kẹrun. So kí ni problem yìí? So now again what I want to say again. Wọ́n ní wípé fídíò ni wọ́n ti ṣe láti 2 years. What brought about it again? Why is video tó fi surface? Àwọn kan wà níbì kan tí wọ́n ń ṣe nǹkan kan. Aláàjì gan kàlájì yẹ àyíká àwọn wò. You understand? Yes, sir. Kàn yẹ àyíká àwọn wò. Kàn wọ pé àwọn wo àbí àwọn wo ni àwọn náà ṣe. Eléyìí máa wá tún jẹ́ káwa náà ká máa check ara wa. You understand? Because tó bá jẹ́ pé ọ̀tá wọn máa dàgbà wọn máa darúgbó. Tó bá jẹ́ pé ọ̀tá aláàjì náà wọ́n ṣe dáadáa ni. Gbogbo nǹkan táwọn èèyàn yìí ń sọ náà ló máa sọ. Àmàrẹ́ni tó máa bọ́ síta tó máa ní kíní kan nì. Torí náà ó dá kí a máa kóníkálukú ká máa ìwà Ọlọ́run Tell me Richard, I'm coming. tó bá lọ́wọ́ tó wọ́n tún máa bẹ̀ aláàjì lẹ́ẹ̀kan sí
tí ò ná wọn tí mo dẹ̀ mọ̀ pé kò lè ná wọn ní nǹkan kan tó bá ṣàlájì bá tó bá wo tọlọ́hun mọ́ lára tí wọ́n ṣàtọ́ bá lè yọ̀ǹda pálí ẹ̀ fún ẹni visa tó bá wà lórí ẹ̀ kọ́ káńsù ẹ̀ wọ́n bá dẹ̀ lè yọ̀ǹda fún kí Mr. Àyàn Wálé Àyàn Kúnlé kọ́ move on èyí tí wọ́n ṣe yẹn náà ti tó èyí tí wọ́n ṣe nínú ọ̀rọ̀ aláàjì ẹ ti báyọ̀ ṣiṣẹ́ for 32 years bóyá Ọlọ́run ò kádàrá yín kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe lè mọ̀ lúlù tó tọ́lọ́run ò bá nípa ibẹ̀ lẹ́sìn máa ṣoríire ẹ lè má ṣoríire níbẹ̀ ẹ lè lọ bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe nǹkan míì kó kí oríire dé bá yín. Kábíyèsí. So nǹkan tèmi fẹ́ sọ lálẹ́ yìí nìyẹn. Thank you so much, ma. God bless you, ma. Yeah, sorry, Temi Richard. The number to call is +44. Mo ń try láti type ẹ̀ kò ṣiṣẹ́. +44 74 66 25 7385. +44 74 66 25 7385. Ẹ ṣé gan caller wa, God bless you. So the publicist is saying ni pé àìmọye àwọn tó ti jápa lẹ́yìn àwọn bàbá wa, bàbá Barrister. Pé ṣàrántí bàbá Barrister. Babátúndé wọ́n ní drama àwọn bí Babátúndé Ọ̀yádolú and Kamoru Àyànṣọlá. That many unsavory things were said against him by them. Can we also forget late Apala Maestro Aruna Ishola and his drummer Ojubanire? Thank you, Kunle Aziz. Let me pin it down because I tried to pin that one down, I couldn't. Yeah, that's the caller. The number to call in is +447. Are you right? 7566257385. Okay, I think that's the number. So that we cannot forget even àwọn Apala. Tó bá dé tí wá padà lẹ́yìn wọ́n máa ń lọ bá àwọn ọ̀gá wọn jẹ́ ni. Wípé so kí ló ti gbogbo wá sáré gbàgbé gẹ́gẹ́ bí àwa tó bá jẹ́ pàwọ́ àtàtì ẹ̀ ti dàgbà díẹ̀ o. Àwọn ọmọ kékèké gan ayì lè máa rán wọn létí pé wọ́n ti ṣe ti pẹ́ nìyẹn. Wọ́n máa ń sá lẹ́yìn eléré ni. Tó bá dé ti sá lẹ́yìn wọn tán àdéhùn wọ́n máa bá ọ̀gá wọn jẹ́ ni. Pé so kò jẹ́ kó jẹ wá lójú nítorí nǹkan tá gbọ́ nípa Alhaji. Now, where is that now? What about Yusuf Olatunji and his long-standing drummer Kasumu? Ajewole Oniluola took his boss, the late Ayinla Omowura, to the cleaners when they had a long-standing issue then. It was when they reconciled that the artist recorded a track for his drummer, Adewola Pada Domo Tuntun, Adewole Pada Domo Tuntun, the rebirth of Adewole. The issue of Àyàn Kúnlé with K1 remains a child's play compared to those mentioned above. So it's not strange if Àyàn Kúnlé has gone this familiar route. Àyàn Kúnlé forgot to know the bank accounts documents don't lie. Shaiba Asole kan, number is not valid. Okay, sorry. On number tefan of valid do. Let me give you the number again. +44 is only WhatsApp ma. Tell me Richard. +44 74 66 25 7385. It's correct. Do you understand? Do you get me? +44 74 66 25 7385. Only WhatsApp. That's why. IDFS said, "Ajoke, they play propaganda." Okay. If you're in that said, you know public donation is very sweet. His handlers will take their own percentage too. So, because one thing to call funny is the way we always stand up immediately when we see, well, that's the first interviewer that went to that man's house. The guy said it. He said, wow, even when you told me that it's just 2-bedroom, 2-bedroom you have here, I thought it's one bungalow. But when I got here, go and watch that interview on YouTube. The man said, oh yeah, because for that man to have even said that in that interview, go and watch it. And Tony Lelori platforms. Hello. Hello, caller. Hello, hello. Hello. Okay, I'm just trying to speak concerning the matter now. Yes, sir. Sherry, I want Yoruba la buruju let Dani Popoli again. Yes, sir. Amari fufu ba mi by amapeni dudu, amari dudu, amapeni fufu. Okay, I just have Roni or Rawa, just small business owners. So you work with me. I pay you.
as and when due. And you'd expect that I should serve you. It's not done. You brought your quota. What I'm paying for is the quota that you have brought. In this man's case, over or share for a bit, you left. Oh, do no, why did you come back? And we are one church, you must be the head, you must be the head. There are some people that the most valuable point they will ever be is the neck. They will control the head. The moment you get to that point in your life, to mobitaro of fierce, oh, any problem. Sharimani, okay, we shepherd allergy over the years, what to transcend. Want to love from the 80s to the 90s. I didn't start listening to him until like 2-3 years ago. And then I'm on old music. So for somebody that has been so dynamic and has revamped himself over the years, you're now coming to say, okay, he owes you. What does he owe you exactly? Does he owe you his voice, or does he owe you his talent? What exactly does he owe you? Okay, Owani, Beleshe. I had this discussion with a very good friend yesterday, and I said, Timani ba bimo, to ba fi owo, to ba, to fi ran àwọn ọmọ ẹ lọ school, ó ti ní great investment. Tí ó bá tiẹ̀ ní ilé, àwọn iṣẹ́ kan wà, ó dàbí Ọlọ́run, nǹkan tá máa rò yẹn, ó ṣiṣẹ́ gbálẹ̀gbálẹ̀, ó fẹ́ kọ́lé, and there are some things níbi tó mọ́ ló mọ́, ẹ má jẹ́ àmà wọ́n jẹ̀bẹ̀ lákìfà, ẹ má jẹ́ àmà tán. Okay, you've been, except this one wants to say pé gbogbo travel so wù lọ, wù sanwó aláàjì kan ló sanwó ẹ̀. Maybe wàá sọ pé okay, ó lọ service, ó lọ serve, so you need to refund it. But if there's a contract, a binding contract that says this is how much I owe you and this is how much I've paid you, and you cannot prove that I owe you, then for Christ's sake, what exactly is he talking about? Sentiments are what Yoruba is talking about. Are entitled to something all the time. Why? And Gen Z, that's one thing I like the most about them. They are struggling. They want to make their life. Why are we? Why are we cannot call what is there in our foundation to for any entitlement? Is it not time for us to start reteaching ourselves to know that what we're doing is wrong? You understand? We all know about and don't by the same salary, they live the same kind of life. It is not possible. What did this man do with his life all these 32 years? And he's making it look like there was no break in between. Buy a chef 1 year, 2 years, 3 years, 4 years. So I say, man, he come away. And if you think you're that valuable, leave. Don't talk. Why? Don't look back. It's a party. Me man in shame. Oh, handout say, who campaign, under wofu. But I want you understand. Be me by say, Toba, paromo me. No, let's support paromo alaji fully because no, oh my, say because my I don't but Toba paromo me. Because that is how so you cannot come and slander the man. It's like saying he's a usual suspect. Don't do that. It's got nothing to do with his women. Face your job. Face everything you have come for. Okay, does it owe you? If he's owing you legally, then we are fine. We must pay back. But if he's not owing you, then it's a lot of balderdash. It's just rubbish. The man should go and do whatever he wants to do to himself. What how they say, if he thinks he's such a good drummer, he should go and be drumming for other people. And then we're done with it. Thank you very much. Thank you so much. Thank you, ma. Thank you. Thank you so much. Yeah, we love your inputs. So let's quickly
do this so that we go off. So it's not strange. Wọ́n ní kò jọ àwọn lójú nǹkan tí Ayankunle ṣe fún gbogbo àwọn tó because àwọn tí wájú náà bọ̀ máa ń ṣe fún gbogbo àwọn tó ti wà ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀ náà nìyẹn. Ayankunle forgot to know that. Then there is important thing tí mo ní a máa paste out. Ayankunle forgot to know that the bank account documents don't lie. His wages and that of others always goes from banned accounts controlled by K1 to everyone's account every week. People have asked, special Alhaji man jẹ wọ́n lówó, wọ́n náà máa sọ fún yín pé gbogbo ẹ̀ pé Mr. Ayankunle pé kẹ́ má gbàgbé o pé gbogbo bá ṣe máa ń sanwó fún yín àwọn ní documentation for it láti account banned sí ọ̀dọ̀ yín lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan controlled by K1. And K1 can produce a decade of his account statement to support this pure fact. Wọ́n ní tẹ́ bá fẹ́ account decade kan, bàbá yóò gbé jáde ẹ̀rí kò ti yé yín. I strongly believe that Ayankunle should learn to do his own growing no matter how tall he feels his father was. Mo sọ yìí, mo dúró ná. Wọ́n ní Mr. Ayankunle, this is still Kunle Rashid reporting live from my inner mind. So, Mr. the publicist has spoken, Alhaji has spoken, as far as we are concerned. Wọ́n ní Mr. Ayankunle wípé ẹ má rò pé bàbá yín bó ṣe dàgbà tó bẹ́ẹ̀ náà lẹ́yìn náà ṣe fẹ́ ga sí. Ẹ try láti ṣe ti yín, ọwọ́ ara yín nìkan lè máa fi ṣe, ọwọ́ ẹ ní kò kí ń tán ní jẹ. So, wọ́n ní Alhaji ní gbogbo document tó fi fún yín lówó oṣù. What we'll be concerned about is if he's owing you your dues. If he's owing you your dues. Ṣé gbogbo nǹkan tó jẹ́ ẹ̀tọ́ yín ṣàlàyé fi ń dùn yín gbogbo àwọn ọmọ Nàìjíríà aláti dìde sí nígbà yẹn pé tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni kò dáa o torí èèyàn ò lè máa fi ogún èèyàn kó tó máa fi dù. But without that, whatsoever that you think you're entitled to from K1, well, we on this platform are saying that's between you and K1. For for our daddy K1, we are pleading, that like people have said, different ways. A lot of things that you yourself will have gathered from all these things. That when you're so carry lórí social media. It might get in that day, might be no but it might get in a pick whatsoever it is that you think you need to change, to benefit your staff, not about your personal life, because your personal life is your personal life. But for people working with you, if they are not feeling the impact of working with you, then there is something wrong. But if people are saying, we are fine working with you, sir, then you are doing it well. Thank you so much, everyone, for coming. Don't forget, we sell glasses, air condition me. Call me for all your frames. Call me for 100% human hair. You can see my hair. As if you're seeing my scalp, you can see. So please, call me for all your human hairs and sunglasses. Winter, summer is coming soon. So you better order for your, for all these black ones, for your sun shades. Call me for all your sun shades. Okay, now. Thank you so much, everyone. For all Alhaji supporters, for standing by your man. Thank you. God will support all of us. Adúró tì wá at the I love and appreciate every one of you. We're going to bed because iṣẹ́ wà lọ́la. Thank you so much. Love you all. Bye.